Jehovah unile wa ba setshabelo sa rona meloko le meloko dithaba di so ka di hlaha o so bopile fatshe le dintho tsohle o tloa o bo sa hlaheng ho isa bo sa feleng e sa le wena o ntso le modimo o khotlisetsa batho le roleng o re khotlelang lona bana ba batho bane mahlong a hao morena modimo wa rona letsatsi le tshwana le la maobane fela le se le fitile modimo ya matla ohle o ntate wa morena wa rona Jesu Kriste. You are the Alpha, the Omega, the beginning and the end. You are worthy to be praised. There is none like you. Unguthixo onenceba engazange iphele. Thixo wethu namandla amakhulu. Ngweletshe endini yesiceko sakwaJuda. Morena le modimo wa rona kopana le rona letsatsi lena la kajeno. Rutlwe molemo wa hao ntate ya matla ohle. Re mona mabaledi wa maphelo wa rona ka lebaka morena le modimo wa rona la Puleng Elsie Molefakgotla. Morena le modimo o motle hakakang. Re mona ntate ya matla ohle dipelo tsa rona morena le modimo wa rona di rotha madi ntate wa morena wa rona Jesu Kriste. Mahlo a rona morena le modimo wa rona a keleketla meogo mabaledi wa bophelo bo lokileng. Empa jwale ka batho ba dumelang re a hopola hore motho ya tsetsweng ke mosadi o na le sebaka se sekhutshwanyane sa ho phela. O tletse kgathatso wa mmela o kgalwa jwale ka palesa a dule madulong a le mang. Re mona morena le modimo wa rona jwale ka batho ba tsebang hore lefatshe mo re leng teng re waiting station. Paulos ha bua ka lefatshe lena re leng ho lona a re a tseba ho ba ntlo ya rona ya lefatshe le e ka mototlwana mohlang e thubeha re na le boaho le hodimong ntlo e sa etsuwang ka matsoho. A re ka dinako le dinako ha re ntse re le mmeleng ona o thubehang o shwang morena le modimo wa rona a re na le ho labalabela ho hopola le haila le hodimo ke mo re lakatsang morena le modimo wa rona ho ya fihla teng. Ba re mopedi le nna ke a rata ho bona mangeloi a wa le nthabeng ya Sione le bahalaledi. Morena le modimo wa rona re tlile mona celebrationeng ntate ya matla ohle ya bophelo a life well lived ya mme Molefakgotla morena le modimo wa rona mme Elsie ntate ya matla ohle o motsibile konyana ntle ya Israele mopesalome a re ha ke ne ke le motjha a waka wa lahla le botsofading baka ke kopa o ske wa ntahla morena le modimo o motsibile a sa le motjha ntate ya matla ohle a tantabela bophelo bona ba lefatshe lena wa motseba morena le modimo wa rona le matsatsing a botsofadi ba hae o motsibile morena le modimo wa rona ha ne o pela sefela re ha bohloko bokena bontuba ke batla o sheba wena Jesu sefapanong sa Golgotha o motsibile morena le modimo wa rona ka ra mosebetsi o no mo adimile wona profession e o no mo adimile yona ntate ya matla ohle o motsibile hana yetsa a sa hetle morao konyana ntle ya Israele o motseba morena le modimo wa rona le ka nako ya lefu ntate ya matla ohle mantswe a o motsibileng ka ona morena le modimo wa rona ha fana ka beiten ntate ya matla ohle ke hore nna ke se ke tla etsa sehlabelo nako ya me ya ka ya ho shwa ise fihlile ke mathile ke titimile ke qetile sebaka ho ntshwanetseng ke moqhaka wa hlolo eo ke tla o fuwang e se nna ke le mong le bohle ba neng ba emetse ho tla ha morena wa rona Jesu Kriste kena le rona morena le modimo wa rona program director kuona morena le modimo wa rona phutheo ya hao kaofela e kopaneng ka lerato ke ena ntate ya matla ohle family ke ena morena le modimo wa rona
re kaofela re mona ntate ya matla ohle se ka re kaopela pina morena le modimo wa rona re re ubunqoko bakho bawo masibuve lithi noma lichilo lizwi lakho nawe sikuve thulela moya wa hao wa bophelo ka ro tshebeletso ena morena le modimo wa rona re lakatsa ntho e le nngwe hore ka o tsamaya ha mmema Molefakgotla konyana ntle ya Israele ho ka ba le motho a le mong a re ka lefu la mma Molefakgotla ke mmone moloki konyana ntle ya lehodimo re a kopa re a rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta hore wena morena le modimo wa rona ebe wena ya tla re tsamaisang ka ra tshebeletso ena re tshepa morena le modimo wa rona hore ha re kopa ka hlompho le boikokobetso wena jwale ka modimo wa re utlwa tlo hlole le rona ka ra tshebeletso ena mmabaledi wa bophelo bo lokileng qetellong morena le modimo wa rona re tle re opele sefela sane sa Lesotho ha tsohle di fedile ho sala wena modimo ro tshepile sa le jwale re tla o tshepa le ka mehla isa balweng ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang jwale le ka mehla amen.
Now that Ntate Moruti has paved the way for us, Waka Mosebetsi o simolla mona re leboga haholo hore Ntate Moruti o re fielletse mabala, and we know that the environment within which we are hona jwale e na le moya o halalelang, and ha hona letho le tla re wela hodimo. Moya wa Mama Elsie, as she is fondly known to others, au robale ka khotso. Se ke tlo se kopa as a program director now ke hore bana beso, yes, ra itse re go bata ka montle ka mona, le difuba ha re batle ha di re tshwara, and ne re tla kopa le hore le di festere a re di buleng, because we are singing, we are active, and indeed we are going to be active because we are celebrating a lady who was, a lady who was principled, a lady who had a method. So yes indeed, but we are now going to be journeying through with family and friends and colleagues and everybody else who was touched whilst Mama Elsie was still with us, Mama Molefakgotla, and Rito Nyanyaka, Rietse seo aneng asietsa. She has her life well lived. She was active in many aspects, in many respects. Rito bua ka yena hona jwale. And Rito fuwa sebaka sa hore re bue o mong le o mong a tlo buang ha re bueng bana beso, because on Thursday we're not going to have much time ya hore we accommodate each and every one of us. Ha re tlo simolla program ya rona, re tlo ke tlo kopa pele before re tla bitsa program ya rona e ke tshwereng. We are going to start with the nurses. I can see they are here. Mama Elsie has been a teacher. She has been a tutor. She has been a mentor. She has been an administrator. She has been a matron. She has been a manager. She touched the lives of nurses in many different ways. We've got young and old. We've got people who are not nurses but who are health workers, who worked in hospitals, in clinics, who worked in non-governmental organizations, who worked in different spheres. Mrs. Molefakgotla has been part and parcel of all of those people. And this is your time. Ha re bine mpina e tla reng ha lelapa la Ponwane le la Molefakgotla le tswa mo le be le re yes. Mme wa rona o robetse, our cousin o robetse, o sebeditse. Eske a re ha ba tswa mo be ba ntse ba utlwa botlhoko ba iphumula dikeledi. Akere re tlo ba phumula dikeledi ha re le mona. So this is the time of the nurses. Are we going to start with our retired nurses?
joined, she was still very young when Mama Molefakgotla was already in the field. So, over to you. Dumedisa ho ntate moruti ho makosa a kereke bo mme ba thapelo bo mme kaofela ba teng ka kereke bo mme ba nurse le bo mme ba NCWA ke tla ba mo khutshwana ha ke tlo ba molelele ka ho tseba ha ka mme Mama Molefakgotla mme motsamaiso wa mosebetsi o mpisa mme Maskhole mme Mama Molefakgotla la ne re le difung ka February o nantsa re ho nna tshotetse ena ya sekgole ne sa mokene ke qadile ho mo tseba ka 1974 ka di 1st tsa November ha ke qala training Frena Gemane ge na le ba bang mene re na le bona ke na le motswalle wa ka a neng a tswa ka ntle ho na mme Mama Molefakgotla a re adopter mme ke mme Mama Tsoso le ka jeno o ntsa mmitsa mmoledi sa Matsoso ha se mokene mme Mama Molefakgotla ha re fihla o ile re amohela re iswa lecture room e le bona le the lady Mrs Mogwera di clinical sister tsa the Frena Hospital yani ditwebeng e re bitsang ditwebeng e le bona ba re rutang hore na ho sebetswa jwang ho etsuwa jwang temperature we checka jwang ho ya ka nna o na sa batle ho bona ha ne se e tla fellwa ke khoso mahareng a soka a qeta a ntse a ithuta ka beke e tlhatlamang eo a re nka kaofela group a re sa ka OPD ho sister Mokgethi hore a bone o re thusa jwang hore ka nnete re ske ga ba le bana re ntse re le training ke se wa neng a se etsa bana o na rata re qete training ya runa he re sebeditse le ena jwalo ha re ile collegeng ha re khutla e le bona ba re bontshang hore ha o tla maleqeba o etsa tje ha o nka temperature o etsa tje ha o change motho betheng o etsa jwang ho no ho ba le di demonstration tse baneng ba ngola hore mang o tla demonstrate neng mang o tla demonstrate neng re ne re tshwanetse re ye re lo buka hore re tlo practice hore ha re demonstrate la manesa a mang re ske ra etsa ntho tse seng tsona ha ana a le teng ka mo ha re demonstrate he o no tla demonstrate la ha batho ba batla ho kore ho hasha ho hatella o tla re e tla ga ha qeta mhlomong a botse potso ha o sa phamisa letso ha ano botsa bana ha ba tlo o tlontlulehe ka hara batho hore wena ha o tsebe ba bang ba tseba o kerile gana raya ya re ha o kena bo sister tutor ile bona setlo ba di clinical sisters tsa runa a sebetsa ward 1 ni le ward ya bana kile ka sebetsa le ena mo ha monate it's a hospital se treka ka 1981 se tla se bokeng ya ba matron he ke sebeditse le ena mo ile matron ho ne hona le nthwanya ya go totobiswa spetlele ga ha o entse phoso utlwe ba re ra o totobisa go isa ho matron ha ka re le Mama Molefakgotla ke raga ba lahlehile o tla ba re fela o no betsang wena ne ke sa tshetse tsama he o lo ilukisa a ke re ha batle hore ke senyehelwe ke mosebetsi kapa ho thwa unkua di abara off kapa unkua day off a se ba holiday off ya hao o wa e hloka haya he ya ba nte re sebetsa le ena mo ile matron ka nako ya 1994 ho la ba le di kharuru re sa khone ho ya ha mnate mosebetsing tsatleleng atla ho nna atla mpotsa phese hore tshotetse wa rata mo spetlele kapa ke o ise clinicing ka nka thabela ho ya clinicing matron a nkisa clinicing eneng e operatela kerekeng ya St Timothy ka zone 14 ya Wesede ke sebetsa mo le yo ke mlebetse mme bathong sa o sale moholo mme Mama Molefakgotla o na re hlokometse le motswalle wa ka kwa ka ntle ho naha mara o ne a traina ka mona ha etsa hala re kana kwenngwe a ye hae a thimatsatsi a passport a sale manyane itse ha re wa khutla Lesotho ba re next
o dula 6 months ka mona bena o ntšhafatse passport ya hao ya ba ke ho khalana ha ka le mokgosi wa ka mare e le hore itse ha chaisa ka mo felehetsa ba ka frenageng di taxing a lo palama ha sa khutika ka manta ka la bobedi Molefakgotla he tshotetse mmoledi o kae ke re o ile ha e metron ha khutlina ke re ha ke tsebe sontse be o khutlile ha ile nna go le ke be wa re itiwale mokgosi wa ka ke yona o sa ile ka Lesotho ha a sa khutla me Molefakgotla o ile a etsa matsapa ohle aba a khona ho connecta le batho ba Lesotho ba re yetsa re re mo keepile for 6 months ha re qetile mo punisha for 6 months o tla khutla a tlo qetella a tlo mpha report e wa re mokgosi wa hao ba go tla khutla after 6 months ka ntle ho naha kapa ke ka hara naha ke sebe ka nnete o ile a khutla a qetella itse ha a qetella tebele hore ne re sa auxiliary ka nako nna ke tswella pele ke tsa diploma yena ha a sa khona ho etsa diploma me Molefakgotla ha a resigna ka government anka pension ka 1996 aba lo sebetsa ka nkanyetse kana ledi abanka mtswalla ka a kena le yena ka mane a mo trainer a pasa ka jeno o pasitse ka hore le bo ha me Molefakgotla ha le bo ha hona ra leboha tshotetse ra leboha tshotetse thank you very much. Whilst these ladies and gentlemen, I think I thought I saw a gentleman. I want to recognize all of them. They are our stalwarts, in Sidibeng. I'm sure you can see most of them. Basa dayang muriri but banseng batlwetse meriri a bona le hantle or they are senior ladies amongst the ladies in Sidibeng. Ba ileng hore they have been the Florence Nightingales in the Sidibeng area. And ba sebeditseng le Mema Molefakgotla. And I'm certain ha se bona fela ba bang ha ba khona ho tla. Otherwise this house would be full. And I want to recognize as well those Bibileng leaders in Sidibeng. I see Mayor Tandichani is here. I see I can see Mayor Johanna More is here. Yes. They've been our leaders in this district. And Rona Batwanang le Borona Jena he Batwana li Botsutetsi so ha batho ba isa ntho tse ntle re ikatameza ho bona itse ha ba di theowa ditulo tse rona ra di pala. So ke a leboha haholo to these beautiful ladies ba ileng ba tshwara mosebetsi o motle haholo ba sebedisana le Mrs Molefakgotla eleng Mama Elsie. Nna my experience ka yena itse ha ke re ke a bala ke ntse ke bala ke kopanya dibuka ke kopanya dipalo. There's a period where you are supposed to be going to do your practical. Ne ke etsa a degree ke etsa admin. And then I just decided, you know what, Sibukeng ke sepetlele sa ko heso ke ya ko sona, and then I knocked. Ha ke kena I met Mama Molefakgotla ka re Mrs Molefakgotla ke kopa tlo etsa di practical mara ko nna who are you? A re Jehova. Why me ho nampotsa so wa mbona re moskinesa? How can she say this to me? Now I had to explain myself for ke mang ke tswa kae ke etsa eng. Ebe lo khone ang explainelang ampha dilo di ba hantle. Bina pina ya hao mama he re tle re dule mo fatshe. Ke a leboha haholo.
time for you to sing for Mama Molefakgotla. And I know she's been, you know, this lady who likes a song. Are, let's go again. I get to be in a market. I care more chapel in Pinay. Oh, no, I try to get go, ma'am. Thank you very much, Ka. Mrs. Molefakgotla would be the happiest as we are singing. Program we are saying, you know, losing a loved one. It's not a nice thing. It's very painful. It's emotional. And as we are here, we are going to be shedding a tear. And as we are here, we're also going to be laughing at some of the little things that she did in our lives. As we move ka program ya rona, re tlo ya ko the next organization that comes here. Ho ya ka program ya rona ke National Council of African Women. Ke tlo tshepa hore ba ipiakantse ka ho latelana ha bona jwalo akere. Ha ba tlo ema mona ba tlo bua. I have names Makelefani, I have Mutswening, if I'm correct. I have Mwahi, I have Ntlatleng, I have Marleta Ipiakanya Bomamaker. Leta Ipiakanya smarty, Haleta Kirela Iti Mutolito Memelamo, but it's a person who had a method and who wanted to do things where ruler is smart, sing a howling, sing a chrome. Nako ena kialuna National Council of African Women.
give this opportunity to Mme Anna Moagi. Mme Anna Moagi is one a ke tlo e bua thata ke tlo e re hanyane fe so that ke se ka kena tabeng tsa batho ke sa le monyane ditabeng. She's amongst the stalwarts, the National Council of African Women. O godisitse Bothabiso ha mme Molefakgotla na tla NCWA le bompho o na tla le bona mme Moagi ba tshella tea ba godisa. So she has been a president as well in National Council of African Women. Ha ke tlo di bua thata ba hesong se ke tshulo ka re ke mnyane ditabeng. Before ke di senya mme Moagi, over to you. Santa, I have a very loud voice. I get a trompo. Homontate Baruti. I get a trompo. Who you level happily when I'm there. Feelings like a salary. Get up warm. Get some people, never tapelo. Get some all the organizations. Here, Hovaha, Ponani, Lebaha Molefakgotla, Lilusika Lotli, Askis. But as Christians, Yaziva Hori, Dava Ena Hasisimaka, we know that Harita Molefatsing. Oh, just in case, le honale o mo sa utlwensitswana se ke se buang. Wena mo gaufi gaga o mo tolokele ka re ga ke na go bua puo e ke tlo go bua Setswana. Ya no ya ka ke rialo ke re ga o gama kgomo ya lefisa wa itse re tsatsi le leng o tshwantse o e game o ntse o shebile tsile. Yano, as it is, Elsie Puleng, this day will come. Yano, di kele di li chotle li ing, katseba pelo tsarna haditswan, pumula di keledi, and move forward. Funny enough, 1974. You know, it's when NCAW ita mona moleko. NCAW, sorry, but at the same time, NCAW, I can't separate. It's one sport. You can't separate the two. It's always intertwined somewhere. Yeah, no, 1974, 75. That's when Lona Maweselela Motsima Maluna Mema Petlani wa Everton. Kena lang Arabukansa at least are Kibatla Vasadi Wobotle Vamo li kwa kekere kopaneng ra kopana go gagage ba tlo re bolela ka mokgatlo ona wa NCAW. Ya no ga re kopane mo ha ke fitla I find this young short lady yantsa le busy le mapetlane mo le na ha ke mo tsibi na I'm an outsider. Ki tswela ko ki tswela nting ne ke sa itsope mo le kwa mo. No, so I get there ki fitla ki dumedisa mametlana is just busy hang introduce le hantle gore motho ke mang ona I don't know ke o mongwe wa di members tse tlatlang gone other than a group comes ba tlo re recruit then re tletse ntlo mo le go monate mo le ke tla ke ithuta gore o go tlo motona ke Molefakgotla ke nurse what okay then mushito wa tsela pele. Then they explained tabatsa NCAW ba tlhalosa gore go sebetsa ga yang ke mokgatlo wa boitelo. How sa khono go shaya phokoto you must learn how to raise funds. Gore o tle o khone go thusa setšhaba. And mokgatlo ona wa boitelo re thusa setšhaba. You don't want to see a single child wa Motswana or a single family or anyway
The rest of the story I'll explain. Hansi Kiyakopi. Sorry, I'm a bit long-winded. You'll just have to tolerate it. Wabana from 74 up to now. It's 40 something years. Rebereka diro ina leba Molefakgotla. Yeah, and what is interesting? No, the other members don't know this story. Yeah, no, say take this opportunity to listen to me. Yeah, no, you know, after that occasion, it was on a Sunday afternoon. Harfetsa bileba sadi bana ba tleng go re recruiter ba tla ga ba tswa hotel le mapetlane okay ba re bolella gore in about next month it was in November but next month we are conferencing Natala bile re tsamaka aeroplane. Oh, back then, you know, in a matata kira in a ntwentsha in a fashion in a fashion never sa TV. Very few people, including myself, next so I get a palabas. This is an opportunity. Not for one. You look at it, get some alimo katu, or one of the palama airplane. Mar, funny enough, I don't know whether Molefakgotla had the same idea. Mariano Kabulel Lama Petan, Nakito Sama, or a traffic. Then Rautwa Nakoru. Molefakgotla is going on leave ka December. Ever Nadula Smolly, Kanako E. Reverend Samaya. He said Silmans Wanyanama Petana Raya Rafitara Wena, Mosadi. Narata Moscata Roholovitz, Nakatamai. Evelor Molefakgotla are all. Hadetsamalema Petan. They can let Samai. Oh, rather, oh, we're in good hands. Rather, Samai, Shibu Ratamaya. Raya conferencing debene kwa monatimar na personally ne ke dumeletse go palama aeroplane kanti yena go na le ntwantseng a anya mo mokgatlo mo. Next thing when we got back home re tshwantse byanong a ke re utlwe gore sepheo sa mokgatlo ke then about fundraising this is another thing I must share with you. Lona manese Lona Harris as our first fundraising effort. Eba go to nna ke dube magwenya. Ke be ke dube dig. Ke be ke dube ka hasne ke duba bari early in the morning, it was on a Saturday morning. Re tla kopana residential station mo pele ga September somewhere that area. Re tla kopanela mo teng. Then fortunately ne ke sense ke le strong ke khona go khana eska ka mo. Ke be ke kukana le skotlolo se se kima sa magonya re fitla daso a re fitla mo re dula ha ke re mo se ke mosadi o le go te Molefakgotla o dutse mo le o editse le saka soka ka masenke hygiene or no hygiene dust or not dust nest or not dust o pompa primer stuff most straight in the middle of the road o pompa primer stuff. Babanki ba le batla ba tsere newspaper na re sna di video tsena tsa bo plastic what tsere di newspaper a simolla gadi ka magonya next to no time skotlolo se lebe se fedile re ba phuteletse ka di newspaper moya olo or no moya hanga wa re tshwaritsa computer wa re tshwarisa next here we are re hanga ba ya re tshwara e be le go ra ba go tswela pele. That was our first fundraising effort. From there Elsie had one problem. Hi tutile ha batla sile. Ai khona ha o tshwere so ha ka o tshwara so are ema pele. Ke hey are ema pele a o tshwara bjana. And then ha silo se botsene ga golo o tla go betsa mali. We used to retsabe mo ga ka ba o betsa yana. And then it tla kena ka mo tlhogong ya gago. I liked her for one thing. And to ha mo kwasise a sa rata ha rat. He finished and tla rota go bolela same time. But go tloga mo o ile a tshwara di office tse ngata mo mokgatlong ona wa NCWA go ka go di kereke mo tlo ba re tse ding ke congregation then go bana le parish go na le sekete dilo tse tshwanang le tse o di tshwere o palame steps sa NCWA. She was first secretary, the local secretary. Aya kopele
how to have secretary about organizer from an organizer good locally. Higher, hone no ha tlhokafala ona setse ali in charge of health desk. Hone no le tla bona dintho tse ngata tsena e hantse go thwe health desk tseo ha se department ka o tla a tlhalose president ya ka hantse go ya go pele yo tse di nana ke bolela tsa past history ya maloba ya no mara engwe ya di history tsa maloba tse ke ratang go le bolela ke ena ya gore ke utlwile ganyane gore ha a setse a ilo ithoballa o robetse a le go hospice White Horizon ha ke a tshwara di dates wa bona tlhogo tsa rena diete but White Horizon hospice a ke tse gore mema motho o ntse a le teng ba o na le in charge ke ma motheo na ene no na ile Tembo White Horizon ke a gopola ha re ile go NCAW ka leadership ka encouragement ya males ra ya go White Horizon ra contributor there's a wing coating e agilweng ke mo khatlo ona piano ba a ke la bona ke setse le also ka fela I'm campaigning at the same time or ha le ka tlogela mokhatlo o wa shwa ba tshale utlo mesebetsi e pila e nentse wira a tlabele utlwisitse pelo ya me Elsie botlhoko le tlabele utlwisitse she was a nurse through and through a few weeks just a few weeks ago it's not so long ago I lost my son ngwana ona wa ka a ke tsebo somehow Elsie una morata hampe aba re ha mona ba ai me Elsie ke o tlompotsa dipotso e re ke balehe a tlo mo correct but ene nako e una setse a bobola Elsie a bobola ba she made it a point a tla le group ena ya bambe ba tlo go ntshidisa ha ka a tlo ntshidisa nurse e linteng she saw gore there's something wrong with it a una sa ipone yena gore wa bobola mara o ile a bona nna ke dutse mo khoneng a ba re o sana e re ba ire yana irabiana ka mo sheba ka tla go tlo gore wa pallwa motho a batho pelo ya rata mara a ntshidisa a ba nphale di rata a ring that's why itse ke re hai ya dintho di a etsagala after that itse ha setse a itsamela ka re o batho ba modimo ke le boletse ka ram long winded but ge a moya wa Elsie o robala ka khotso I promise gore in my old age I'm going to see to it gore ba chabana ska ra tlogela ska ra dula ntse re dutse or ba sentse bana le batho ska ra tlogela ntse re dutse location re thametse letsatsi man a ke re etseng something neighbor ra ga go mona re wa tlhoka mofe o mofe o mo thuse or o monse mo thuso a ka ifumanang teng amen ke a leboga. Thank you very much, Me Anamwahi. She has given the history of NCAW with the life of Mrs. Molefakgotla, where they come from. Now, Otlo Latelang ki Miss Ntlatleng, who is the current president. Over to you, ma'am. Mme Mamoagi o mongwe wa batho ba tsentseng ba bue ke motshwara marapo salamina re go emetse o bue nna ke president ya Gauteng mme Mamoagi o ne a le national we should not confuse the two re ke dumedise the bereaved family ke dumedise our presiding priest ke dumedise our national past president Mema Moagi ke dumedise our provincial past presidents ke itse ke bone me Diana Chweu o teng mo a emiseletsogo le me Tshidi Latla those are some of our immediate our past presidents tsa Gauteng ke dumedise le mekgatlo e leng teng mo gare ga rona ladies and gentlemen, ge ke sa o bitsa ke tshepa re o tla follow within ladies and gentlemen.
Mahloko go ba lelapa, nna ke tswa ke le Pitori ke bolela Sepedi le ntshwareng. Ke re ga la latlhegelwa le nnoši ge e le rena ngwedi wa pogetswe ke maru. E re pele ke bolela ke re I bring condolences from the national president, Memannete Mphahlele, who really wanted to be here and take part in the memorial service this day and bid farewell to Mama Molefakgotla. Unfortunately, she only landed last night from a long trip overseas, from a conference. And she actually sent a message that we speak on behalf of the national office. Ere pele ke ka tswela pele, he ke re from the national office ke mo Mama Molefakgotla aba hostileng ko teng in the center. Ere pele ke tswela pele ke tla khopela our secretary a re balle message wa the national president and ke tla khona ke bolela. Ntumeleng ke di dumedise ka lebitso le letle la morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Se ke se rubilweng ke go bala molaetsa wa president ya national Memannete Mphahlele, and the message stands as the National Executive Committee, we are greatly touched by the news of the passing on of our member, sister, mother, and stalwart, Elsie Molefakgotla. We received the news while both the national president and the immediate past president were out of the country on business of the organization. Pula managed to contact her on the phone immediately before we left the country, and she sounded very ill and weak. Kindly accept our apology that we are unable to be present at this memorial service. Elsie was a wonderful person, a wonderful member of National Council of African Women. She served with outstanding passion. A member who was dedicated, known as an action-driven for procedure and order. Type of person, she was that type of person. As a professional nurse, caring as a critical part of her life, and she continued with it even after retirement. She served in the NCWA National Office as head of the National Health Desk of the organization. Since its inception to date, together with other members, she started the home-based care training in Sebokeng, a project which was training in Sebokeng, a project which was an important model to HIV/AIDS in the community. Through her efforts, over 1,000 caregivers were trained in Gauteng province. The project is continuing today, giving assistance to the local government health facilities with COVID-19 testing and vaccination. She died still as active regardless of the condition she was in. A soldier who died with her boots on. Elsie had an outgoing personality. She made friends wherever she was and would always put the NCAW cap on. Internationally, NCAW is known in the Netherlands through the company called the Tilburg Holland, and in the USA, Chicago. She introduced the organization to the PEPFAR company, a President's Emergency Plan for AIDS Relief. And locally, the Stitching Lekwa Val. Through all these initiatives, the organization is the owner of the project facility premises in the Val since 2007. The National Executive Committee is proud of the national office in the same premises. This is part of Elsie's efforts. Last year, she insisted on renovating the same premises, and the National Executive Committee did exactly as she requested. She insisted on doing more and talking less. We can talk about her the whole day. To the NCAW members,
we have lost a great leader, a friend, an advisor, a mother, and stalwart. Let us celebrate the life well lived. May her soul rest in peace. Let us make sure that her legacy that she left us continues to live on and be sustained. To the family, thank you very much for allowing me, Elsie, the opportunity to share her skills, knowledge, and time and resources with us. We truly appreciate your understanding and sacrifice. We wish to extend our heartfelt gratitude to you. We are with you as you mourn. Your loss is our loss. Our condolences to the whole family and friends. God is the arm that will hold you at your weakest. God is the eye that will see you at your darkest. And God will love you at your worst. May her soul rest in eternal peace and rise in glory. Thank you, Me Maneti Mphahlele, President, National Council of African Women. Nako ya ripitla ganela ke utlwile go thwe me Manthute o teng ke o mongwe wa di president tsa rona. Okay. O ikweletse. Ke a leboga. Ere ke tswele pele ka gore nna personally ke kopane le Molefakgotla 28 years ago. Le tla bona re ha se khale thata if the way ba bulelang Molefakgotla ka teng. When I joined NCWA, I remember the national conference was hosted by the Val go Burdestrom. I think Salamina Le Manthute will remember that very well. Le Medaina. In that entertainment, we even had the SAPS, which came to entertain us. That's how I first met Molefakgotla. She was among the vibrant women. Young as I was, they were actually assisted us to grow. I remember she was part of the ladies like Met Ladies Team, Faith Mekwe, Konim Dluli, just to mention a few. Not to mention the stalwarts, Tautwana Libo Molefakgotla, Mamokata. I remember when the Gauteng office was to be taken by the Val, and Molefakgotla was due to be the president. And she humbly requested, that the presidency be deferred as she had other pressing projects which could make it impossible to function optimally. She then humbly requested Diana Chwewu from Pretoria to hold it for her. What an unselfish character. Babang jiritlare ke baka ke abutsia ke Mariana abona gore go tlo bathata. I would rather ask somebody that I know that is capable to do that. The two worked so well. To date, they have been very close. And those are the two people, they even taught me to maneuver in the Val. I remember Manduna those years, visiting those people. That's how I knew Val. That is where we saw greater things coming in the NCWA. They gave each other space and courage to function. So this morning, Heneli Buwaka met Andichane. I was happy to see her because she appears in the history of NCWA. Molefakgotla was a woman who would see talent and nurture it. Even when she was the president and you would suggest or networked on her behalf, she would embrace that with both hands and be sure that you would not hear stories that, no, I didn't want it, or she wasn't that kind. When she was not happy as Mwamwachi spoke, she would say it as it is.
If she didn't like something, she would tell you. Even now as a president, I enjoyed her support and advices. Just after I got into the office, she invited me to the center. Are ke khopela o tle Valley. Tu ke a o khopela ngwanyana o tle Everton ke tlo bua le wena. And in the office, that's where she related the exact story of the center, that Moagi Molefakgotla Center, how it came to be and what actually happened. And she assisted me greatly to join the dots and understand the background. She was very clear and did it that in front of the immediate past president and the secretary general. She said to me, I don't want you to hear, I want you to get it from me. Part of it, if not the synopsis of the story, was related in the board of officers. Those of us who last saw her, we like go board of officers. No. Please don't sympathize with me. This is just the condition. And when she explained the condition, you could really realize it was serious, but she was not. And in that spirit, she actually explained to us, how she was part of the entourage that joined the mayor then to overseas. And when she was there on other businesses, they asked her, Maru, Wena, what is your job? And what is that you do besides being a nurse? Then she explained, hey, by the way, National Council of African Women. And our kapilanyana ebe anta a representation atlalosa ka mokho mokgatlo o irelang setšhaba ka teng ka mokho o irelang, and they were taken aback. And then she came back with a big check. Those days we used checks, and they were very clear that this check is for the infrastructure. And that's how she was able then to do what? To buy the house that the NCWA is operating the center in, where you see these people with scarves that are working on many and a lot of projects that are happening there, which the national president even touched on. I do not think we thanked her enough. When I asked myself, did we really tell her enough? Did we really tell her how we appreciated her so much? But we really did. They say you must always give a person flowers while she's able to smell them. As early as 2020, Molefakgotla was ready for a handover. She had already prepared somebody to take after her. She was confident of continuity in the center. She was very clear that the center, even if after she has passed on, it will continue. And I'm saying let us allow the center to continue. Let us not disturb it as human beings. The unselfish character she had within herself, she also engraved her name in our hearts. I can tell a lot of stories about her, but I think those of us who were able to be next to her have learned so much. And as I said, especially the last encounter at our board of officers. She has fought a good fight. She has indeed finished the race, and she kept the faith. To the family, the church and the community and friends, at times life can come to you so fast, but it is good to know that even if the night can be too long, morning will eventually dawn. The pain will cease. The loss of a mother is deep, I'm telling you. It doesn't matter the age. You feel it, and you will feel it every day. Whether it is Mother's Day, whether it is her birthday, there are times when you feel you still have unfinished stories with her. There are times when you want to drive home to say, let me go home and speak to Mom, only to realize, oh, by the way, she's no more. So it is good to know that death is something that visits every household. It goes to the rich and poor,
people who have everything and people who have nothing. It is important to know that beyond everything, there is God. Let me conclude by saying her life was gentle, and all the elements so mixed in her that nature might stand up and say to all the world, this was a woman. Blessed are the heavens to have such angels. I thank you. Council of African Women, Rea Leboga. You know, Mama Elsie was a woman of character. She was a perfect woman within her imperfections. And you can see she was a woman built with a lot of pieces with her. Now, as you stand and listen here, those puzzles are being built again. These are the building blocks of Mama Elsie. Each and every puzzle that falls down here from Momilo Monyabo Mama, kidi puzzle to Mama Elsie in Elizon. As the pain intensifies, let us know that God is with us. And as the pain, you don't belong to us. Let us say thank you, Lord. Khona lipine ne Mama Elsie a rata utlwe mme ana are wa recruiter bo mama mme ana are wa recruiter. Ladies and gentlemen, mme ana are wa recruiter. So there's this song ana rata o ibinare ngwalela kwa lekwa ngwalela kwa lekwa libabutse uri nationally viti ngwalela kwa lekwa She used to like the song. And hi bina fella. Unotlo bona 3-4 people batla ba mathilemo. Ke maketse now people are still sitting. Ngwalela kwa lekwa. Lekwa le babutse hore nationally fihlile. Le babutse hore nationally. President Arik Liblello hore hona le ba Pretoria, it's not only the Val, but we are in the Val and we are recruiting for the Val. Ke a leboga bomme baka, ke a leboga thata. Ke tshepa gore ka tse le di buileng kwano le lapa la ga Ponwane le lapa la ga Molefakgotla le utlwile le mametse dipelo tse ferekaneng, they are going to be right. Ke a leboga. Oh, askis. Ke ba bitsitse mare ba didimetse. Where are they? All right. Ke kopa tshwarelo ba gaetsho. Nkinele matsogo. Metsi mo matsogong kapa matsogo mo metsing. Kwena motshweni. All right, ke malebitso. Oh, we are going to hand over to Oma Mutshweni. Ke o leng, you are in the center, akere in the project. Ena ebitswang Molefakgotla moagi. Ha le tsamaya in the valley, you'll see a house somewhere in zone 3 with the colors tse tshwanang le tse batho bana ba di apereng. Engwetse National Council of African Women Molefakgotla moagi. And it's the first of its kind. Am I right, President? Ke a leboga.
ka lebitso le letle lebitso la morena wa rona e leng Jesu Kriste amen re bohloko oh ya le boa bona re mtsibile re sebetsa lena hantle ho gona ne re sa re ke manager ene le mme wa rona o ba ne tsohle tsena di etsa ka go malapa gona re gona go re bujwetse gona go be hantle hala la hlelo le ba le gona re la hletse au stale au siye ha re beng hantle re tieng o re rutile dithuto tsa hae re a di tseba ha re tsamayeng ka tsona ba Galata 6 verse 9 re se ke ra kgathala ho etsa hantle mama e le sona sa kgathala ho etsa hantle ha ile mona gona gore le ditaba tsa gona tsa malapeng a gona re gona gore re mjwetse that means ona sa kgathale letong la hae ona sa kgathale ona sa re monana ke mosebetsing ke fella monana ona butsi nthongwe le engwe ya hae ka ho re sebeditse lena hantle re sebeditse lena ha monate le ho kuleng hae re mbone ne re dula rena le yena oh ya modimo na re kadimile mme o beetse o latile ha re tshidiseng bana beso re tie moreneng le matleng a hae amen
National Council of African Women, Aritsidisehemba heso. Indeed, Mudimo na rekadimile, ibile obuetse olati. Nunu, as she was fondly known and called by many, Rahadi, as she was fondly known and called by many, Rimoya wa hai au phumula ka khotso. Rimoya wa hai au phumula ka khotso. As remova ka programme, we know gore inele motho wa batho. And se ke se ratang, the character a re fanyon. When you say I'm calling on the nurses, ha go tle go eme nurse e one. They all come. I just called nurses and they all came. The character ya gage, National Council of African Women, a president fela lema, the center, they all came. And we know gore o ne a phela le batho. And bare matlo go tšha mabapi. Nunu had neighbors, Rahadi had neighbors. She had neighbors from Zone 14, she had neighbors go Unitas Park, she had neighbors go Zone 3. This is the opportunity for neighbors. Ke motsotso wa di neighbors. Kiana atlo emeland neighbors. How no ya mole mo makheso ke emilwena ke neighbor ya Mama Elsie. I'm here. Ha ke se hlompho moruti wa sebaka. Ke se hlompho makosa bomme ba thapelo khwaera rona fellowship bomme manese NCWA Puto ka fela ifeletse le ba leloko la mme Molefakgotla le ba hantate Ponwane nna ke ipolele ke kes ho Molefakgotla ha mpitsa ona mpitsa kes mme Molefakgotla ene le motho a makatsang hobane o nana le lerato leo anana le lona ke leo ka tsatsi le leng ka selekane ha re ikana kerekeng hona le mantswe a reng nrume hohle mo ratang mphe mosebetsi ke tla o etsa mme Molefakgotla o na le jwalo mane Unitas Park ke fihlile ka 1990 ha ke fihla Unitas Park mane wa isheba ntlwane go jo ha o makheso kwena dula ntlong eo ke re eya mme Molefakgotla ke ne ke soka ke tseba ho morene ke tsa ke re Ragadi kapa ke re Nunu ke re eya mme Molefakgotla ke atla Sontaha ke na le ntate Sole re tswa kereke mona ke na le moruti le Thale ba lo bona mo ke dulang teng ntlonyane ha ona letho ka tlung ha ona ditulo ha ona letho re qala mane ho mme Molefakgotla a re le bakae ke re ba gago a ka dimana ka tulo tse tharo
le ba kae le ba gago o ka dimana ka dikgalase kapa dikopi tse tharo ha qeta ke ya ke amohela baeti baka ka morao ho moo ke a khutla jarete e ditshila ke a ho yene rakgadi garafunyana jwalo ntho tsa o etsa ka ding a mphe tsona ha ke di khutlisa ka mogome ya Molefakgotla na le bohlalinyana ba hae ka teng o re ho nna o re Makeso wa tseba keng ho na le ntate a dulang Unitas Park mona o rata o ka di magriva yaka ene ke ntate ha ke batla o ka dimisana ka ntho tsa ka hobane ha ke di batla ha ke no khona ho lwana le ntate ka re o romela molaetsa wa hore le nna ke tsame ke lo reka o na le jwalo mme a Molefakgotla jwale ho mane Unitas Park mo re phelang teng a kere ho no ho dula makgowa ho na le difate ho na le mablomo dijarete dintle mme ma Molefakgotla ha o tsamaya le yena ko go ipotse gore kapa wa kobisa na o tla ba re ho wena hey mane ho a bonahala ho so fihlile wa bo rona Mosotho wo o kgautsi difate wo o tlosa mablomo ke mme wa Molefakgotla o ka pelo ntse ke re jo e ka ba nna o ntsa reng ka ntlo ya ka khile ga ya le ene ya ba mme ka motloela ka phela ha hae ka dula le ene ka motseba ka tseba ha thabile ka tseba le ha kwatile ene le mme ka sebele hobane ka dinako tsohle ha ke na le mathata o na le haufinyane ne ke balela ho yene jwale ha o le Unitas Park mane ho na le hore ho bene le dikopano ha re ya dikopanong re tla palama koloi ya hae fela a ntsa nkomanya nna ke le Makeso hore ke tla tseba neng ho kganna hobane jwale ke dula ke kgannelwa ke yena ene ha ke le ka koloing ya hae ha ke bi leihlo le ka nqeng yena ha ile le ka nqeng jwale re tsamaye le ene re di meeting contribution ya hae batho ine le matla ho batho ba Unitas Park ine le matla ibile ha ba le bali hobane ha ona meeting a tla tsong ho ona a thutse a sa contribute jwale e re ha re tswa meeting ke tsamaye le ene ha re tsamaye le ene o etsa inspection matlong a batho ka ntle hore jo ho ntsona le batho mo Makeso bona ntlo di tshila jwa Makeso ho ntsona le batho mo jwale ke ne ke mo ratelang ha etsa inspection jwalo ha se re o tla o tloela o tlo ya ntlong eo a le mo a lo utlwa hore e ka ba molato keng batho ba teng kapa batho ha bai jwale ine se re ha re tswa di meeting tsa strata kana go ngwe ke ne ke ema hore re ska ra tsamaya le ene hobane le nna ntse ke ipotsa hore ha re feta ho ya ka ntlo e ka ba phoso ke efe jwale rakgadi re phethile ene ka tsela eo e le mme ho nna ibile e le motswalle e la ba family friend rakgadi hohle mone re ya teng family nyaka rakgadi o na mfa support le nna ha ya family ntsa ha di antse ba bangata ne ke mo fa support jwale engwe e ke tla e sherang ho lona eo rakgadi a neng a sa e rate ka pelo ya hae kaofela ke jwala ka tsatsi le leng a imane nkanyezi ba mo fi 330 milliliter ya cider ha ba mo file rakgadi kona o tla le yona hae ha tla le yona hae o e beya ka fridge ha ke reke etswa 300 milliliter kore ke bua ka botlolo e kana so ha qeta
ka mokgo ho ene ne le important ka teng wa re mema nna le sister Angie nurse Angie ha ke re ke tswa hore re ye ha hae mokgwa ha ke motho ana rata ho pheha ene ha phehile o rata ho share le batho ene ha rata ho share le batho o mo bolelle hore di ne di le monate so ha re fihla rakgadi re je bohobe bana bo phehile le nama kgo ha re qeta ho ja o re Angie ke na le botlolo ka mane ha re tlo e share kore re tlo share 330 milliliter e kana ya savana ko ha e tlale le botlo ha e tlale le khalasi jwale ke bophelo bona re bophela le ene rakgadi ile motho wa modimo re leboha modimo ka yene re leboha bophelo ba hae nunu titimme o qetile sebaka ho mosalletseng fela ke moqhaka wa tlholo nunu a phomole mesebetsing ya hae o sebeditse nunu ke a leboha ba di hlaisa kaofela ye o ka empho ha o fihla mole mama Elsie o tla ba itse tlo nthuse ka eng o mpontshe eng o etse eng I'm a nurse. I've worked as a nurse. I know what should happen. You know many things. Michini le ale sintate ponwa. Ikene mo armpe eng ke mo fe ke etseng ha fetsa e tlohella o etsebe bitsa yeye now tshwantse ke bitse yeye because now ena yona ha ke no etseba e tla tsibuwa ke yeye fe and ha tsholo jwalo ho wena o ibuile and she does not hurt anyone o fitile she's the happiest re leboga modimo ka bophelo ba gagwe I'm certain mo a leng teng o bina pina ena e reng ya monna wa Motswana e reng morena thuso tsa gago ha ke di gopola o molemo le tlotlego a re wena o ntsamaisitse sentle ebile ke fitlhile go ke tshwanetseng ke eteng ra leboga lona I hope I won't offend anyone to say Mema Molefakgotla, the character and the body and the soul and mind she has been. I'm not sure if we are all aware of it. Yes, but I've never heard her complaining to say she worked up until to her last day. That is why ke re mo lenteng ore morena thuso tsa gago fa ke di gopola o molemo le tlotlego o ntsamaisitse sentle o nkitsile ke santsane ke le o monnye wa tsamaya le nna le mo bogolong baka ke a leboga ke fetsa o kra message gore mme Makelefana o setse a fitlhile
I think she was supposed to be in the part here, the organizations as well. And immediately after yena, re tlo bisa metswalle. Akere la itse metswalle en sanse ino. But ha ke batle ha re batle metswalle na re ha ba fetsa go ntsha se ino be ba tsamaya ba ile bolela hore le toothbrush una sna yona. Re batla wena true friend. Ha mme Makelefana a fetsa go feta. A ko re tshware ka lehlaso mme Makelefana tlo feta kwa. batho ba baholo le ba banyane lo ka ya ka di-protocol kaofela ha ke no bua lolo ka nte ka Mama Molefakgotla ba se ba buile batho ba bangata mme na tloa mona before speaker se se diteng e le neighbor o qetile Mama Molefakgotla le nna ke no bua ho lo ka ena ka baka la hore I think se bitse ena mona 20 years re fitlhe re le banyane se re le batjha re sa tsere le batle so ka re tshwatleya so ne ke hopola ke mo bona matsatsing ana a morao ana ke mo botsa ke re ha mama o tla ntse o kula ba nkentse le oxygen mama ba tlosa dula a re bona o dule keng ke re nna ke kule a re bona mona Jos le no di ARV le tjena la ipata no mthale botsa a re this is my ARV tswa ho nna so ale officing ya hae so mama na rata mosebetsi wa hae kupula le a re qala di NGO kana ko ngo sa tsolo e le re tlapisa batho mama ona na le problem because ka profession ena sa batle ka yona nix o sa mana se ka profession ya bona ba batle nix ka yona bana na AC ka bona ha le tla le di NGO di re la thusa tlapisa batho ka bo le bua ka HIV and AIDS ona duantsa o correct la tlapisa motho ka bo le ena ha go tlile something mama na o sheba how la fatuke ha betshwara na o sheba e tshwara jwang so ke upula ka nako nngwe go ne re tsamena go se telele na bo oversee bo Holland ka ofela re tsama ka ofela e re le di meeting ha di le teng mona mama na rata hore how wide officials a bua ha ba ka dula fase a ke re ha le fandua hona le officials le reportang ka tlasa bona are just did you hear that ke re mama re sentence construction ke re mama man motho wa wi are Harishi, it's a she. Are sentence construction. This kile sa jwalo halili ka harabatu. Kire mama kuno yesa. Mama lufu ya chelete. Mama halufu bo 300,000. Ya fela kire khale satli. Dio echa kire realize we flat NGO nining. Ha kenye chelete for 3 months. Ha etla tsotse kale morao. Mama to kala morao ma. O to fumana asetse ka 60,000 rand. So, sustaining ke ya ho yana kire mama magone wetsa jwang. Wa go bolaisa mostan. Because I just over the past 4 months, nearly 60,000 somehow. I rejoice when no one's a job. Kill crush about one's a job because not gonna little. I rejoice, are you a crook? Kiraki crook. Are little swar. Get no, it's a bit is a lemon. No. Take back that money, much on city. So give a no.
go tlisetsa tšhelete le tlo kwallwa. So I no bua nako tele mama ka baka la gore batho ba whole covered everything man. I want you to say kore ba lefa khotla kaofela batho kaofela di police kaofela le rona re latlhegetswe. And nearly a blackboard is a man because every time ha re tsama meeting mama never told. Le ntho ha ile wrong o tla bua hona ka nako eo. Ibe no tlo mamelwa. Ha ke kena ka mane ka toileteng ke re o me o mong ke re mona mo ke na Molefakgotla mona. Go the toilet. Chepisa ka ka mona tlo isha. Una sheba tsa di meeting mane ha le tla jwaneng sa re I don't like that toilet. And it's got to tool about ringole lengolo. Ha ba di toilet ya ni fail. Una ithata so ke na le chairperson exam Leona le ena ke itse a bua because nna ka bua ka Molefakgotla. Le ka dikela tsa tsena ka baka la hore ne le buka ya rona ne re hola re hodisa. A re la tlapisa motho. A o bolela go tse jwang o tse jwang. So ke tla ne ausi se bo moleng chairperson ya rona ba ka baka la ntse re matha. Re ne ba tjha dithapo. Ausi se. O ketetse mantsha se. Alila kata huti ibahaka kabuki pulo manela gili manela bua ka mme wa o rapela ke ka ho ke binang pine ke binang ke a le dumedisa bomme le bontate lebitsong la morena wa rona Jesu Kriste amen lebitso la ka ke Disebo ha Tladi bomme le ntate ba emeng monana ke di managera tsa di NGO non governmental organizations me Molefakgotla o na kene di organization in like onoshum tsengata iseng NCWA fela hona le mogahlo e re leng ka tlase ho wona re le di NGO o bitswang Sanpof me Molefakgotla ne le member e active mogahlong o Sanpof e tsamaya mmoho le civil society sectors so Sanpof e emetse NGO sector in Gauteng hai Gauteng fela in national but then we are in Gauteng and in Sidibeng ke nna chairperson ya NGO sector Sanpof as young as I am but yeah ke se kotso metsi se magatswana
ha ke tlo bua ka mme Molefakgotla mme Molefakgotla ne le mme a bohale ifinkare a bohale kapa a strict ha re rate rona batho ba batjha re rate batho ba strict haholo because neng tselanyana tsa rona dina lo ya left batho ba ntse ba ya straight. So how le street o a re khathatsanyana hanyane hoba re batla o jumpa re tlole. So mme Molefakgotla o na le strict o na rata ho etsa dintho ka tsela e nepahetseng in risk ha mme Makelefana sa tsholo hore tšhelete ya department e na lo kena ka di 20 tsa March financial year fella ka March ka di 30. So how can 300,000 accountong ka di 20 tsa March ke be ke tlamile ke qetile ka di 30 e ba bothata. So ona e khutlisa tšhelete mme Molefakgotla e ngata. So ine re ha di 29 tsa March di fitla aba phone asedi ke center e organization ya ka ileng koteng ke lebitso la center. So ha ke tsebe hore na mme Molefakgotla o utlwile jwang ona mpitsa asedi le hane se ke mo hlaloseditse hore mamela mme Molefakgotla asedi ke center lebitso ke disebo organization ke phuthuloa re ho lokile mamela he asedi ke nna ko founetseng a kere okay ne se ke le amohetse hore lebitso la ka ke asedi haibe ha ke bongosi ke asedi. So asedi ke o founela ke di 29 ke na le 60,000 ke etsa jwang he chairperson ke re mamela nkgono 60,000 se tse jwang a kere ka jana wa go patala rent o patala stationery o patala dintho tse re di etsang on a monthly basis a kere marere tšhelete e ke ya kgwedi yana o tloa January ho fihlella hona jwale. So tsa January o di entse jwang le tsa February o di entse jwang he man ke rekile dintho tse di ngata intse setse ke yo tšhelete ke etse jwang ke re mamela ba rekile uniform he man ba ntse bana le uniform bana e hantle mo go nna Molefakgotla re fundela social mobilization re ka dikazibo ditulo le ditafole tso testang ka tsona o bana ba a re di teng dintho tseno jwale tšhelete ke ene ke a ikhutlisa nna mme butle pele ska ikhutlisa e re ke buele Motlalepule he ku gore na bo Motlalepule ba shota ka eng Motlalepule o tseba eng o na le uniform ke re Motlalepule o na le stationery ke re Motlalepule so go mo botsa eng ke founela le di o founela department financing ha o sa na ntho ke tla ibu ha founetse finance departmenteng ba buile le hanka ba ka reng ho sa ne nna ha ke hlaya ke etseditse bana ba ka certificate ha selemo se fela ke ba leboa hore mamelang le sebeditse hantle selemo ba o entse jwang ke re 60,000 yana o khutlisitseng e ka be o ile wa ba leboa a ke re wena o la bo so founela head office jwale head office o itse khutlisa e ile morao next time department ha itla e re le fa 300,000 e tlo shebera mara hali qeti ingata holo e re fokutseng ka di 60,000 because ba bona gore ho possible gore 60,000 e khutlele morao. So ke mme Molefakgotla ona batla dintho di etsahale ka tsela e right ke tsebile mme Molefakgotla ka nakonyana e khutswane from 2016 ha ke qala ho fundwa ke Department of Health a inyo mme Molefakgotla ona batla dintho tse lokileng ona batla dintho tse right if o no sa e ka tsela ona o founela ene ona sa tlo go hommenye wa re mamela a tseba di sebetsa bantho tre fela ona ka sho re hele re etsa jwang ha ile je ha o tsona natha o ya ho disebo mamela ausi ha re etse tjena mohlana sa tlile meeting ka di epilepsy ke di epilepsy bo mme ke tsetse mo mahetleng mohlana a re department ya re tella ina ne ka reng ha re arana di NGO ha ra ruteya a re nna ke matron ene ke tlotla ene ha ke batla nkutlwa hantle a batla dikentse first time ha ne ke qala ho bona mme Molefakgotla a tla meeting ha ne re bitsitse meeting a tsamaya ka oxygen
ke gas ke cylinder keng and I was like buang hantle mme o batla go kenya mathateng mara ke ga ile hantle mme ha ka thulela pela rona re tlotsa jwang a re ko mametse a se di ko mametse ska ga na shware a re le ya kula lona self mara le qeta nna because ya ka siki bonwa ke mang le mang le tla bua haholo a re ke tlile meeting a re ne ke tlo bua and ona bua ona re fa direction di manager tsa se di beng ha e bene le morata boloka melao ya hae o e beile melao o re bontshitse tsela today ntho ke batlang ho isho to everyone a leng ka mo go go ipotse potso hore wena mohlang o tloang lefatsheng le o batla ho hopola jwang because mme Molefakgotla o imathile ya hae o e beile mark if ha ga e bona we will never see ipotse ka jeno hore nna ha ke tloa ke batla ho tsejwa ka eng ke batla ho sia eng ke batla ha ba bua ka disebo be ba re disebo melemo ya hae le eng kapa ona itjella fela shelter department ipotse ka lefu la mme Molefakgotla ha re lo ipotsang ka lefu la mme Molefakgotla mona re etsa wrong teng eneng re bona hana re bontsha hore ke wrong be re etsa anyway because re batjha ke nkgono tla re jwetsa eng iya o lo batla tsela mme Molefakgotla o titimme o qetile sebaka se mo salletseng ke moqhaka wa tlhola go motsehang ba leloko ha se moleko ntwena ho phetheha thato ya ntate Modimo le se rothise dikeledi le mothibella ditsela phumula mmeogo molokolleng a tsamaye ene le spokesperson before step down ne re utlwa ka yena until a re jwale tjena ke tsofetse guys ha le no dula le buellwa ke nna buang le lona ke a leboha sector ke a leboga re nentse re le emetse hore letle ha le ba bona ba eme mona it's different NGOs ha se NGO A1 ke mo mme Molefakgotla a neng a phela teng a etsa dintho tse ntle teng la utlwa ro ba rutini and when I started I said she was a teacher, she was a mentor, she was a guide, and she was also a disciplinarian. We find her name there. Libito la hae eba Mary, the brave woman. Hari sheba mo dibukeng tseo hape re fumana libito la hae ele Rebecca, the woman with hospitality. Ha ntse re ya re di sheba hape re fumana tjhintjha libitso eba Ruth, aba a loyal person, and she would be loyal to a point ya hore a sedi obo utlwe botlhoko re mona is too loyal. Ha re ntse re ya re sheba eba Hana, ha ile Hana, and are Modimo wa ka o mpolokile o mpabaletse, and she would have faith and she would pray. Are konna are hey Salamina pinele emnatele kana ering na ke rotse ba tsubi, but ha intsha o bui utlwa hore
ke pina enang le a prayer in it. Ha ntse re ya re sheba re mo thola hore e ba an Abigail, a woman of wisdom. Kitse after NGO sector ho tlatla bomang ha ba atamele metswalle. Ha metswalle atamele nako e se e re pitla ganyeditse, hona le ntho tse re tla di etsa. Ha ile siko metswalle mona ke a tseba ma St Peters a teng. Ma St Peters a teng ha ka feta ka pelenyana ke a tseba le ma Methodist a teng ke metswalle ya hae. I know. Now they are here. Amen. Ke a le dumedisa ka lebitso la Ke kopa tshwarelo e kgolo. Ke a leboga Memoradisi. Ke dumedisa baruti present here and hlompo e kgolo e ya ho lelapa la mme Molefakgotla, lelapa la Haponwane, and ke dumedisa batho bohle ba mo ka lebitso la Morena Jesu, amen. Ho thatanyana, yes. Ke fihlile mona ka o ke my cousin Hatsibubu. So she wrote something here. Mewa hai unza hlahamole, which is a friend to my aunt. Lawona hor Hatsibubu. So she wrote something here. Was my mother's best friend, who ultimately became my mother. A fallen soldier, but a risen angel. A woman I've known all my life. The very woman who took my mother's place when my mother departed. I've seen and known the love God had for me through her. We may not have seen each other as often as we liked, but we never lost contact. We'd talk and laugh tirelessly on the phone. What a joy she was. She was love in every sense of the word. And she gave it. We may have lost a mother, but we have certainly gained an angel. May you find comfort and strength in this difficult time. Through my aunt, Ketlile Mona in 1993, Kimemantuli, Kinekizom Mabatu, we both came from Mabatu. Kifitle Mona 1993.
Mane ha ke tloha mabatho a re monna, I have a very good friend. La o sa tsebe anybody ko Freenageng, but she'll take care of you. And she did. She looked for me. I don't know even but she looked for me until she found me. Who? Who need on so this? Who need mangona ha ntse re ko batle? But ultimately we learned her, and she became what an ausi to me. Somebody have one when we say when she see potential in a person, ona batla hore I tsoseletse gore it should not it. I am a caterer. At one point bane ba batla batho ba as a matron there, ba batla batho ba ka ba itsetsang di-flowers. I'm a florist, ke ntse floral arts. She came to me, a re Lizzy ke batla wena o etse malomo, you know. And I started making flowers there. And she would always ask me, ke batla phela bana ba ba mokgatlo wa ka man, come and cook. I think most of them, Bantseba, Mtlale Pule and all that, they know me because I used to cook for them there. Ke bitsitswe ke yena. But she didn't want to see me ke dutse fela. If nka etsa something so kareng as a hand, especially when I'm sick, ke re mena ke re ragadi. Gore ke ragadi wa bana ba ka, ke ragadi wa ka. She was ragadi. Ke re mena ke re ragadi ke ha ke monate ke a kula ke eng. Hi, why o sa ise eng? Lizzy, ke mo ka ra ngotanga je. Ke mo ka ra ngotanga. I think I must get into the ward. But no, my days of nursing are over, man. But one arata hotswelisetsa batho pele. This NGO Star High, I know them very well. I've been working in them. One arata bona progress in a person. Bana ba ka ba tseba ke ena ha sa sebetse, ba tseba ke ena ha sa itseng. On phone are she's not feeling well. Ona le sepetlele ke ra ora ga di ke hlola ke ra o ya sepetlele o re ye yang phone le, then what? Are no Liz, I think who I've come to the end of my journey. And karara khetska bua yalo o rata ngwana mo ngwa ka tshepang days before ke ha re mo tshepang atla atlo mo rekela soap ar mona tshepang a ilon rekela soap ko Checkers ke re what are a cup of soup ke mo botsa hore okay ke efeng ar mplelle wena a ke le wena wa tse wa ke re wena bile dijo di tseba kwena mplelle which one. I think in how le yalo betero reke ena le ena re ra ile reka ke fe tshepang ke tshepang tsa mo rekela ragadi ha fitla tshepang a re mo nna ra ke kopana le ye le Thabiso mosko ko ha fetsa o kena ha e ba kena ragadi wa ena sa re batle le yona ke ra ragadi na batla o bona wena, you know. I don't tell him ragadi o itseng ho nna. I think ragadi una batla ho bona, you know. And I nka bua the whole day ka ragadi, you know. Untotsi mona ayaba uswaka yabe mmewaka. You won't do anything wrong, ragadi asa ubutse hore. What are you trying to do? I know the family, I know Abu Tanki, so used to be so very much worried ka Abu Tanki, so all the time utlabare he Abu Tanki, so he bana he in kai. I understand your loss, because if I can feel it in this way, I wonder hor lona le feel ho le ho kanaka. When my aunt was sick, Mafikeng, le ena re bona hore o ka re no bophelo ba hae is coming to an end. Thabiso sela a re kuka le ena. I need to go and see Mane Thabiso atla razama le Thabiso to go to Mafikeng Rilo Mobon. You know, she shed a tear
For this woman who was so strong, who was the, you know, the head of the whole Buputatswana nursing fraternity. I think Tabiso remember that. She shed a tear because Mangwanwaka encouraged, she was encouraged Kimme Elsie to do her BA by together. So she encouraged people to better their lives. And right now, you know, I would like to say to the family, to Banaba Haihore, strive to do what is best in your life. Let her memory not go, you know, let it not be in vain. She has worked, this woman. May it never go in vain. In my life, she will live. She will live, and I'll always remember that. I will remember what she had taught me. But I know a lot of people now because of her. Thank you so much. To all the friends by Emimona, really bukhahul. Really bukhatata, your friendship, le nunu, le rachadi, le mema Molefakgotla. Ke kupa ho acknowledge the different organizations, but I did not mention their names. But I'm sure clinics, hospital, Naledi Nkanyezi, Iteng. Clinics, hospital, Naledi Nkanyezi, Iteng, and other hospitals and clinics, other government institutions, they are all represented here. Rekupa, the representative from Kanyezi, Atle, and Rikomofa Mutsutunyana, Abue, and then immediately after Yena, we will hand over to Metsoko Dibani, who was our MMC for health in Sidibeng, and the Aba speaker Sarona Mosidibeng. Kikupa representative Yankanyezi Itle, and immediately after Bona Khotlabua Metsoko Dibani, Ariske Rabina, Ha Atamele. Are you fine, my love? Oh, you want to speak? Okay. This would be the last friend. Thank you. Thanks for giving me opportunity to speak about my friend, and maybe Abanyabantu would be like, what a friend, because she could have been my mother, but she was my friend, and she used to call me her friend, and I wouldn't live with myself if I didn't say anything. I don't know how I got into her life. I'm going to try to be short. I don't know how I got into her life, but I know she was still Ihlale Zone 14 when I met her in Abompono Tabi, so they were still very little. And I moved with her. Remember, she was a matron at a hospital, and she was so very respected. But I became her friend, and she used to call me her friend. And I got into the family, and I moved with her a Unitas Park and everywhere. And, you know, you wouldn't expect a person far older than me to start confiding in me on some of the things that you would confide to Gubantu be age yako. And she would be coming to me and asking me, what should I do? And I would be advising her, and I've heard all the speeches to her, how strong she was, but she was a human being. She also had her weaker spots. She also had things that hurt her. She also needed support in her life. And I think that's a part that where I started fitting in without realizing that I'm playing that role. And some people will be surprised that
sometimes she would talk to me and tell me things, and I say, go and do this. And she would go and do it, and she would come back, and I would say, how did it go? Did you cry? And she said, yes, I broke down and cried. And I would say to her, good, you did well by crying. And she would go and do something, and she would come and say, my friend, I went. And sometimes she needed support and say, who's going to go with me? And I would say, I'm going with you. Older as she was, she would talk about things as intimate, and that's a part. And she was very proud of her children, Botabiso Nompo. And when she was really happy about her achievements, the role would change. She would phone me and say, hey, your children have done this and this, so they became my children. But Mpo even used to call me firstborn in the family, because sometimes I would overtake them. She would ignore them, and I would be the firstborn in the family, that I never was. And there was Tsepang. Tsepang was called my friend. He was, why is my friend? Because Tsepang, one day we're driving, and Tsepang started warning us. I was saying, hello, my friend, and Tsepang said, yeah, when are you going to cause an accident while you are busy saying, hello, my friend? So then, whenever she spoke about Tsepang, she would be saying, your friend, Tsepang. But you know, on the last day, when I saw her 2 weeks back, I think she changed my role, because then she said, you are my daughter. Then she gave me another status. Chabiso, I'm your sister, and I'm going to be there for you as a bigger sister. Mpo, I don't know whether Mpo is there. I said to Tabiso, this relationship must not end just because Urahati Agaseko. By the way, we also called her Urahati in the process of being a friend and a daughter. We also, and this relationship, Putankiso, I know about Putankiso, and in her last days, she was saying, I don't want to talk to Tankiso because he's crying. So there are few things that she said, but some of them is for the family, not for everyone. But in my closure, I just want to remember 2 stories in the Bible. One is in 1 Samuel chapter 12, where David's son died. And David, while he was, without going a long story, he had been eating and enjoying and eating. I mean, he had not been eating and sitting and wearing a sackcloth. But the day the baby died, the child died, David woke up, stood up and washed, and what could be some food, and took food. And the people in the family said, but why are you doing this? You've not been eating, you've been not eating when the child is ill, but now you are eating. He said, I was eating because I was hoping that maybe God will hear my prayer and raise the child. But now the child is gone, so I can't bring him back, but I will go to him. And this is what we are hoping for, that in the afterlife, we will go to her, we will see her, we will meet her. But he went to the house of God. He never stopped praying just because the son was gone. And that should be what we should be doing, Tabiso. Even if we are sitting in Netherlands, that's what we should be doing. The last thing in John, he says, if you love me, keep my commandments. I hope we are still going to keep those commandments, me included. He taught me a lot of things. He would be blunt. She would be blunt sometimes and say things. And I'm like, why did she say? But she was my mother than being my friend, so I wouldn't argue with her. I would be very angry sometimes with her, but I would be. So that's what we need to keep. Keep the relationship, keep her commandments, and do as she taught us. And many people are saying that her friends, Metron, calling them and whatnot and whatnot. She had nicknames, by the way, for other people. But I just wanted to say, let's just let her go. And we thank God for her life and the change she brought in all our lives. But to us, the family, to us, the friends, to us, the children. Thank you. Thank you for giving me the time. You're welcome. The puzzles are becoming smaller, and as they become smaller, they become more difficult to put together. Meggie, come. Thank you. Ke a le dumedisa kaofela ka lebitso la Morena Jesu. Re bohloko haholo as Clinics Health Group. Ne re expectile hore re tla fuwa nako e ngatanyana because le rona Mema Molefakgotla
has had an impact, an immense impact, more clinics health group. Mrs. Molefakgotla, as re utlwile ditaba tsa hae hore o retireile sebokeng ka 1996 in December. And in 1997, ha clinics Naledi Nkanyezi Private Hospital ibulwa, ki yena motho a spearheadileng hore kajeno re bane le sepetlele se tshwanang le clinics Naledi Nkanyezi Private Hospital. Mrs. Molefakgotla ile aba yena the first nursing services manager go clinics Naledi Nkanyezi Private Hospital. And that showed hore as ana arata ho hore o supporta a black entrepreneurship. So ke seo a ileng sa mo etsa hore le ha ane a tseba hore o retired and o ne ana le other things tseo a neng a batla ho di etsa in her retirement, but itse ha kupua hore a tle a tlo thusa with her knowledge hore a commissione a big hospital of 160 beds. Wile ayema are before nka etsa whatever that I needed to do, I have to do it. So kajeno we are proud hore re bana le sepetlele seo Mrs. Molefakgotla e leng yena a ileng a se bula. So ha re bua ka the history ya clinics Naledi Nkanyezi, Mrs. Molefakgotla's name will always hlahe hobane ke yena a ileng a bula sepetlele, the first baby e rileng ga bana le yena e o lebitso la hae ileng ya bana Naledi. So Mrs. Molefakgotla o ile a retire ka 1999 as re se re utlwile, and then a tsamaya, but in 2009, I must say hore lena I am her product, ke trainile ko Sebokeng Hospital and ke ile ka thusahala haholo. So ha ke ne ke starta ko Naledi ke fitletse matsohong a hae, ke yena a ileng ampha an opportunity ka nako eno e ne le just a lower role, but in 2009 when she came back, we appointed her as one of the board members, it's an advisory. So une atla atlo joina to advise me. So hari sheba kana ko eo ya pele ha ine le matron ke ne ke reporta ko yena, but in 2009 ke ha a reporta ho nna. And I must say happy hore Mrs. Molefakgotla one a supporta the leadership ya batho ba bomme. Rutlwile ka tsela eo a bileng ka teng hore ha a ka sporta hore there is a potential ho motho wa mme one atla o gruma. I am what I am today ka lebaka la Mrs. Molefakgotla. So ka 2009, 2010, 2011, 2012, I have been working with Mrs. Molefakgotla. Their role in e hore ba re advise as management, because bona ba ne ba le on the ground ko community, so they would go to the community ba utlwe hore na ke ding dintho tseo re ba feilang ka tsona as the hospital, and then they will come batle ba tlo advise. So Mrs. Molefakgotla, I left Naledi ka 2015 ke lo sebetsa ko head office, and ke khutlile hape ka 2020. So ha ke khutla ka 2020, she called me because ra tseba o rata ho founela na Mrs. Molefakgotla, and o tla bua dintho tse ngata ha o sa re mama ke busy ka ntho itseng, she won't stop. So one phone one plela, I'm so happy hore o khutlile, and if o khutlile I know that dintho di tlo tsamaya hantle ko Naledi, dintho ne se di sa tsamaya hantle and everything. And what she promised me was that ke tlo support, I'm here, whatever that you need ke tlo support. So he was really a stalwart partner ko Naledi, le ha dintho ne di le jwang kapa jwang, she wouldn't leave us. So last time ha ke bua le Mrs. Molefakgotla, it was, I should think it was during the second wave ka bo March, April, I got a call. So one plela hore nana ke na le bothata mona ke hloka oxygen. So kana ko en ra hopola oxygen ne hlokahala haholo because most of the people ba ne ba hloka oxygen. But ha ke nahana hore, by the way, even if you look at reka oxygen, even if you look it's scarce, this person deserve hore la ha o ka ba jwang kapa jwang, I am putting my everything hore for yena, she must get it. And we le ata Mrs. Molefakgotla a thola oxygen. The following day she had to tsamaya alo consult le cardiologist wa hae. So when they had to leave, oxygen le mo fileng yona small cylinder fedile, and then she called again. I had to leave go hae, it was on a Saturday, to come and ensure hore Mrs. Molefakgotla o thola oxygen. So ke dintho tseo a di entseng ne di le ngata dintho tseo ke ne ke di ngotse re ke tlo bua le ntho ka tsona ka yena,
but re leboha mosebetsi o a o entseng, ene ke leboha hore we are of the same mind, we are of the same spirit, hore Mrs. Molefakgotla o mathile, Mrs. Molefakgotla o lwane ntwa e molemo a ntse a bolokile tumelo. Re a leboha hore at her age, last time ha re ne re qetelana ho utlwa speech sa hae ke when ne re le busy ka di vaccinations, so she called again hore ke kopa gore le nna leng edeng ha le di vaccination kana ko ne re vaccination ko Ahmed Kathrada. But after that ra utlwa hore she was one of the community members leaders tse leng tsa bitswa hore ba ye ko Johan Haynes ba lo encourage batho because kana ko eno batho bana ba tshaba ho vaccinate, and I am really thankful hore ke fitile matsong a hae, and as I'm saying that I am what I am today ka baka la the contributions tsa Mrs. Molefakgotla upon me and others bao ileng di leaders ba banyane jalo ka rona. Ke a leboha. Thank you very much, Memegi. We profusely apologize. E khotjwa intse na le manto a ifo jwale ha ena le a ithunya na ska aka tje e be re tla etsa jwang. Ke a leboha program director ke dumedise ba ha mme Molefakgotla le ba ha ntate Moane Matswalo nteng. Punwan I know ke a mona ko na dutse mona. Ne ke batla pele ke acknowledge bomme ba ba mona ba matla ba ne ba sebetsa le mme Molefakgotla. Ka lebitso ke Maipato Tsokodibane. I was the MMC of Hell for a long time, and ka 2015 I was then appointed to Rekiloba Speaker Salon. Mme Molefakgotla ha ne ke kgethuwa ke re hana ho ba speaker ke batla o be mayor. If o sa be mayor ha ke tlo shwa mohlango le mayor. Ya ba ke hana hore ke be mayor ka re I rather be a speaker because I didn't want Molefakgotla hore a tsamaye. Modimo a be le lona. Ke itse hona le bomme ba matla mona ba ne ba tshwere district ena ke a ba bona mme More le Mmechaha ke kopa fela le ke thabetse le bona ka morana ko etelele tje. Ke bona ba ne ba sebetsa di CEO ya Kwana Bara bomme bana ba baholo ene ba tswa mona hae mona. Re tshwantse mo re leng teng re phamisane ska mme Molefakgotla rata. Nna ke motsebile ke dula zone 10 mane ke le mistress nna le Snowy re ba gotsi ba matwetwe mme Motshabi a ile a hlokahala. So Molefakgotla ha tshaketse molele manese matwetwe na rena ba gotsi ba ka ke Phado le Snowy. Ya ba manese ka ofela sa re tseba, but little did she know that ke tla fitla governmenteng ke tlo sebetsa le yena. Ha ke batla o bua tse ngata tseo. Mara ne ke batla o bua tse pedi fela. Ha ne a batla a qeta ho retire a batla ho ba le NGO. Nna le mme Olga ha ke mmone mme Olga mona ke bona manesa mangata. Dumela manesa. Dumela bana ba Morena. Mme Olga ne ke dula paneleng ka nako eo ya o kgetha di NGO tsena tsene di eme mona di bolela gore mme Molefakgotla ona sa utswe. Ba bua nnete. Ha re ntse re sheba di profile tsa bona ho hlae ena ke a bona Molefakgotla mare ka itshwara hanyane. Ha ba qeta ho allocate ba re ena ha I qualify hobaneng hana experience. Ke re what? Molefakgotla ke re la mona mme o ke mamenwa ke matwetwe. Kaofela ba ntse ba le ba fa di tšhelete di $500,000 di 200,000 ha ba fiti mme. Ba re ha rena taba mara hana experience ya mo ke re ha re mo fe. I had to find le bona hore mme Molefakgotla a thole funding eo ya HIV and AIDS ka tsatsile. Ke re ona ke mme wa ka o re hodisitse mme ona o sebeditse setjhaba sa Vaal. If I was still the speaker, ke tshwanetse be le fulena ke ntse a civic funeral. Mme ona o deserve a civic funeral. Mme ona o sebeleditse Vaal. Ene batho ba Vaal ha re phamisane. Re tla bentse re tshwaiswana fatshe ka bomme ba tshwana le bana. A ke re le selemo ke tlo ba thola ba governmenteng ke tlo ba jose mohlome bila ba motsebe bana ba iphithlela ke ga ba tsebe dintho tsa rona. La bobedi ha se ke le MMC se ke setitjhere ne re le ka mo re tsa conversation re batla batho ba yang Netherlands. I then proposed libitso la Molefakgotla.
Eunice Chamda ona propositse mme mongwe wa lekgowa o thukile ya ba meyara ya apartheid ya kgale kwana. Hona le ntate o mong hape ana mo kgethile o thwe ke businessman ke ra batho bao ke kopa le ba interview. Go and interview Molefakgotla. Molefakgotla ke ena la winner a thola hore a kgone ho ya Netherlands. Ka jeno mora ha ikuona o nyetse Netherlands. Ka contribution e nngwe ke entse hobane ke tseba hore Molefakgotla was an asset to this region. Re a mo leboha. Last ha ke ile ho yena ne ke na le ausimane a sebetsang ha hae. A re Phado ha ke tlo shwa pele o lokisa ntho ka masakhana nna ntse ke patala Molefakgotla o tlile ka file e kana ya di statement tsa masipala ntsa patala ale 8 ntsa patala rent le di rates tsa masipala a re ke tsofetse maipato ke kopa hore o tlose ntho ena o nketse indigent kona o resile mone ke lwantsha ya ba re ya di electioning ya ba ha ke sa khutla ke pensioning outstanding le memamore re re a robale ka khotso mama o sebeleditse batho ba vale ka kitlahetso bo kholo o sebeditse o se corrupt o rata nnete and few of us ba rata nnete ha ona hore batho ba ka ba celebrate. Let's celebrate her. Ki batla hore mohlomong engwe ya di clinic am no more having power mare engwe ya di ward must be named after Mema Molefakgotla. Modimo a lebelelone ke a leboha. Ra leboha haholo me maipato. Each and every one of us has got a story to tell about Mema Molefakgotla. If we could stay here 24 hours round the clock, it would still not be enough for all of us. I'm going to call upon Tshepang atle afete kwano etle ere ha Tshepang afetsa ho bua ke kopa re mo emise ka pina e matla and re bana le nako ya ntate Mruti ke tshepa hore re na le mo programming mo le mo ho thweng volunteers. Au Jehova. Amen. Ke kopa di volunteers di eme mona ka pelenyana. All the volunteers must come and stand here. One volunteer. Is it only one volunteer? One fan. All the volunteers must come and stand here. Verse 1 fela litle le bana le fika hae hobane ke mane mo e reng modimo ha ke utlwa bohloko ntshidise modimo ha ke thereke ntshwa mina thoko o mong o re o nthume mosebetsi ko sebeletse ke ka mogomela mo Molefakgotla a etsa ka teng o ne a sebetsa ho o ne a kena le tswele le re ke le bitsitse ka ofela empa ha ke le kgethe ka ofela hona le ke mo kgethang a rona. Amen. O sa buelletse di volunteers ka ofela ibile ke a leboha ha o di jwa maskes re go ba tshwanela ha ayo ya ka wena o tshwanetswe ke matla. Tshepang, over to you.
Dumelang. Ke nna Tshepang. Kopa tshwarelo, because na ke tlo bua ka sekgowa, I just feel like I need to speak from the heart so it can't get lost in translation. What do you say when you lose someone who you've known your whole life is no longer there? Although many of you have probably known Nunu or Rakgadi for more than my lifetime, that was the thing about Nunu. She was someone that you meet once and feel like you've known your whole life. For me, it all began when I was born. It was my first time being a grandson and her first time being a grandmother. I will forever cherish the warmth and love you gave me as your little boy. As a child, my favorite part of visiting Nunu was when it was bedtime. She would allow me to sleep in her bedroom with her, right by her side on the sleeper couch. I always felt protected and nurtured by her. Now as I grow up, I realize that was God's way and your way of keeping us connected. Nunu always had a big heart for people. It's one of the things I will forever miss about her. Visiting Nunu, we usually had visitors, and I would love to see them come and go. Nunu really valued friendship and companionship, one of the things I learned from her. I remember when I was around 10 or 13, almost every Saturday on holidays, Nunu and I would go to her weekly meetings at NCWA, or Kokerekeng on a Sunday. I loved and will forever miss her adventurous nature. She, to me, every time I was with her, it felt like she was my partner and my mentor in the mission of life. That's what I'll probably miss the most about her. Keeping her young at heart while she was teaching me how to navigate the road ahead. Always on the go with a positive outlook. Learning from her and learning how she cared. To me, she has taught me and many of you a lot of things. As my gran, some of the things she taught me was to worship God, to live with a passion and a purpose, to be cautious and disciplined, to love people, but most importantly, how to love and to care. I will forever miss you, Nunu Bungus. May you rest in eternal peace. Ralibuha ntate, ralibuha. Ka ona motsotso Thank you very much. Protocol is observed. Ours is just very short. Just it's 2-3 notices, then we pass. Number one, re batla hore re le kereke to the community at large. Memal Molefakgotla hashwa batho robetse. There are these words we normally say, long live the spirit of. And we want to say to you, in the book, there are words that we normally speak but we do not understand. Psalm 30 verse 5 says, darkness is yet but for a moment, but joy comes in the morning. So we want to say to the family, this time is temporarily. Maybe let us make it a declaration by saying, Muruti rele wantate modimo. On the 3rd, yes, no, on the 2nd of May, Mema Molefakgotla made a call. I'm admitted at Sunnyside. Ke kopa selalo sa o qetela. And that was a Monday, the 2nd of May. It was a public holiday.
And now, Hakopa Silalo, she never called us Limuruti, she called the bishop direct. I think she called the bishop called me and said, Temba, make sure go to Tolum Fundis Wako now. Unfortunately, it was around 7 o'clock in the evening, and Sunnyside took another 7 or 8 wakwala because she was in the cardiac ICU. But we made means. On the 4th, I had to drive. We lost one preacher, and that but we had to rush to Sunnyside. Harry figure it was 5 minutes past 8. Barry request, and we had to plea. We are coming all the way from Val, Pretoria, it's far, and we had a communion with us. So I want to stand here saying, and in that bed, she said, actually from 2018, she celebrated her 80th birthday. I remember, we were there. She was a mother, a grandmother, she was everything to us. And she said to us, in my life, I just thank God. That's the only thing I do. I've lived, I've achieved everything that I needed. So I don't have a reason to ask God, but to say thank you, God. So Mema Molefakgotla o robetse ali at peace, because she did utter the words that I am ready. And we were happy that Ule are discharged. But on the 15th of May, in that hospital, Ali confused, she would WhatsApp. She would WhatsApp. You know, COVID taught us a lot. And then Muruti had to make sure that on the 15th of May, it was a Sunday afternoon, I, Hamem Molefakgotla, and did the last prayer in the house of Hamem Molefakgotla. Kali 15, unfortunately 3 days later, God called her to a higher place. So she's at peace, and we rejoice. We rejoice. With that being said, we want to say to the family, we are still together. You know, Mema Molefakgotla used to speak these words, Usmampo. Inja, ikonkoti moto ehambayo. If you do nothing, there's no reason for a dog to bark. Exactly. So she will tell us that, actually she encouraged us to study, encourage us to work hard, encourage us to prosper. I remember that around October, September last year, I'm happy Tsepang has been baptized again. Koskolo. And this time the difference is, Hana Lemunyani, I brought him to God. But this time he took a decision to be baptized. That's how Rahadi was. So with that, we will really want to say Galebo. And perhaps we are sorry that you had to fly Kabeke Ela Wahutela Mora with hope. Then you had to come back again. But it was different. God loves us all. If one of us dies, just woman to ana usia ka o shoha morena usia ka bonana le morena ka bophelo ba fetoha. So with that being said, we would like to say tomorrow I know the family, don't be surprised, we are black. So if you give black people an exact time, they will be late. Tomorrow at 3 o'clock, Mema Molefakgotla, the body of Mema Molefakgotla will arrive at home, go Unitas Park. So all those who are able to join us, can you please join us immediately after receiving the body? 3 o'clock. Any other eligibility asion? 3 o'clock.
we meet ko Me Elsie Molefakgotla's home to receive the body and have a prayer. Then on Thursday morning at 8 o'clock, we will have a service, short service at home, ko Higher Unitas Park. Then at 8:30, we will leave and come here. The final service of Me Molefakgotla will be here, ko kerekeng, that she served Kabucho Shebahai. So we will be here, and then at 11 o'clock, we will leave Huamabitlenko, Everton. Cemetery, it's Everton. That's where we will be going. Kalabone. So we humbly request all those who are able to attend, let us attend and be on time. We are still in COVID. We know how things are. We are still in COVID. Actually, now we are in this thing called long COVID. Now we are in this thing called long COVID. So Rakopa, because of boobies and other things, we try to save lives. Numbers are going up again. So we know whatever our belief is, but we are trying to say, I know on Thursday and what, and because we all want to say farewell to Mewarona. And then lastly, we're going to do offering. I'll ask my sister and the steward to help us. Haribina pina e kholo re lokisetsa ntate moruti hore atlo atumela re kenye menehelo ya rona, and then just give ka pelo bojohle ba hao kaofela. Amen. Before we begin, thank you very much. Honali Sholki it lisitswe ke taxi. Oh, all right. Raleboga. Re tlo fa ntate moruti as go kolekiwa ne re kopa hore le hane le ka nne la tla jwalo hore re kgono save le nako, but after ntate moruti a se Obadul, or you are walking around. Tsamayang he. Yeah. Re tlo kopa ntate Ponwane ha re tswa matsohong a ntate moruti, re tle re kope sebaka seo re tle re se fe ntate Ponwane. A re bineng he. Let it fall,
Erge lebohe program director ka hunkadima metsotso ena e mebedi e setseng ya hore ke etse mosebetsi ona wa ho kwala bophelo ba nkgono Elsie ba lefatshe lena hore modimo a tla mmolele bophelo ba lehodimo. The Gospel according to St. John chapter 5. We commence reading from verse number 8 to verse number 13. The Gospel according to St. John chapter 5. We commence reading from verse 8 to up to verse number 13. Jesu a re ho yena, nka diphate tsa hao o tsamaye. Monna eo a hla fola hang a nka diphate tsa hae a tsamaya. Athe letsatsi leo e be le Sabata, ya ba Bajuda ba re ho ya fodisitsweng ke Sabata, ha wa lokela ho jara diphate tsa hao. A ba araba a re, ya mphodisitseng ke yena ya itseng ho nna nka diphate tsa hao o tsamaye. Ba mmotsa ba re, ke mang motho ya itseng ho wena nka diphate tsa hao o tsamaye? Ya fodisitsweng o ne a sa mo tsebe hore ke mang, hobane Jesu o ne a nyametse hara bongata bo neng bo le teng moo. Ke lengolo le monate le tswang mane lehodimong. Ka mehla ha ke le bala, pelo ya ka ya nyaroha. Morena le hlonolofatse dipelong tsa ba utlwang ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Hlonolofatsa modimo wa rona diphoki tseo di ntshitsweng ke bana ba hao ka lerato hore di tle di kgantshe le bone. Setjhaba sena sa hao ke eme mona jwale ka ntho e sebediswang ko wena. Ke kopa o theoha, wena o phahame, bua morena, bahlanka ba hao ba mametse. Amen. Ke na le modi ke tla be ke hloka
kopa ho observe protocol kaofela e leng teng mona ya bonnese di NGOs kereke ke kopa ho hlompha le lelapa la ha mme Elsie Molefakgotla kaofela ba kopanang ka madi le ka kgomo ke kopa nka nako ena le motsotso ke le dumedise lebitso la ya matla la morena le mmoloki wa ka Jesu Kriste amen. Me Molefakgotla o entse dintho kaofela tse nang tlamehile a di etsetsa bophelo bona qetellong ya dintho tsohle modimo a mmiletsa ho yena ke kopa re ke re ho family welcome to the team of those who have lost their loved ones. Le tsebe hore teaming ena di bapadi kaofela di fepuwa ke modimo ntate ha ba dutse ha mmoho ba utlwile bohloko balla ba ba le sefela se reng o sa tla re baballa le bophelong bona mme re tla hlola ka mehla ka tlung ya morena ke kopa re ke re ho lona a o ske wa ba le motho ya tla tloha mehlaleng ya nkgono Elsie Molefakgotla dintho kaofela tse a di entseng ka ra lona jwale ka family dintho kaofela tse a di entseng ka ra lona jwale ka di members tsa Florence Nightingale dintho kaofela tse a di entseng ka ra lona le di NGOs dintho kaofela tse a di editseng ka ra rona re le kereke re kopa re di hlomphe. Paulos o re ho Timothy ntho eo o e fuweng o e tshwere ka letsoho la hao o e boloke so ke kopa re kaofela rona re dumellane after celebrating a life well lived ya mme Molefakgotla o re dintho kaofela tse a di entseng maphelong a rona hona le tsela e wa mileng bophelo ba ka le ba hao ka tsela e fapaneng nna o tlile bophelong ba ka bo ama ka tsela ena wena o tlile bophelong ba hao a bo ama ka tsela ena wena o tlile bophelong ba hao a bo ama ka tsela ena dintho tseo kaofela tsa di entseng nkgono mme Molefakgotla ke kopa re ske ra di lebala ha eba re di lebala ke tla kopa re khutlele bukeng ya Leviticus hore mantsoana kaofela a o re o fa ngona a beye molomong wa hao a ske a tloha e be lengolo le o tla tsamayang ka lona ke bala mantsoana ka bomo I've been struggling I have to confess hore I've been struggling nkgono Molefakgotla ha na o batla o na nka fela telephone hore moruti o hokae so feditse 3 weeks ke sa o bone kapa kgwedi kaofela ke kopa re pele letsatsi lena le dikela e le Sunday pele letsatsi lena le dikela ke kopa o be teng mona ke re nkgono wa tseba hore nna ke ya Pretoria ke na le mora ke tlamehile ke mo ise hae a tlo ya sekolong a re ha ke kgathale pele o mo isa sekolong o tla feta mona o fete le yena so mme Molefakgotla e ne le motho ya jwalo so I've been struggling family hore nna e ka ba lengolo lo ka le balang la Bible as a theologian as a pastor lengolo lo ka le balang la Bible le tla tshwannang nkgono Elsie Molefakgotla nna ke le lefeng nna e ka ba o tla bala lengolo lena o re ka nnete lena ke leo le motshwanetseng leo le wena o tla ikutlwang ha o se o qetile hore ka nnete motho ena o na tshwanna ke ditaba tsena tse molemo tseo ke mo fileng tsona. There are two types of Christians. Hona le ba Kriste ba tlang kerekeng for the sake of coming to church. Hona le ba Kriste ba tlang kerekeng who are Christ centered. Hona le ba Kriste ba tlang kerekeng ba tlo etsa dintho tsa kerekeng.
Ho na le batho ba batlang kerekeng ba tla I was former matron, message manager. re santse re le bophelong bona batho ba tlang ho Kreste ha ba dudisehe ha dintho tsa modimo di sa etsahale ka ra kereke ya modimo ka hobane batho bao ha ba sheba building ena ba bona the picture of God in this building ha kena ka kerekeng ya Wesele re na le ntho ene re etsang e re opelang ka matsatsi le matsatsi every Sunday ra iopela diakholwa kuThixo uyisona amandla wonke umdali wezulu nomhlaba kuyadumela umudimo ntate ya matla wohle mupi wa lehodimo le lefatshe ha ke tsebe a ke so etse research jwale ka moruti wa sebaka a ke so check hore na ekaba batho kaofela who are coming to church on an average Sunday haba fihla ba opela pina yeo ke ntho e kenang dikelellong tsa bona ha ke tsebe a ke soka ke ba botsa a re soka re etsa Bible study around Tidium a re soka re etsa a ke so dule le bona ke ba botse hore na ekaba o reng ha o re ke a dumela ho modimo ntate ya matla wohle mupi wa lehodimo le lefatshe but as a pastor ya lenka pele ha ke ntse ke sheba ke a bona My name is Elsie Puleng Molefakgotla. I am 80. ka matsatsi a mang ke a bona hore ona yena a soka fihla mo o dumeleng ho modimo ntate ke batho kaofela ba tlang kerekeng ke batho kaofela ba tlang kerekeng empa ya dumelang ke a dumelang ditaba tsa Jesu a dumela hore Jesu ke morena a dumela hore healing comes from Jesus a dumela hore bohloko bo kena botuba o sheba Jesu sefapanong sa Golgotha sedibeng sa matshidiso sedibeng sa matshidiso. And so John as an eyewitness o Bethesda kwana ke mokete wa bajuda. By the way, today it's Aldersgate Sunday. Kerekeng ya rona ya Mawesele. It is Aldersgate Sunday. It is the 24th of May. In 1738, John Wesley felt his heart strangely warmed. And from that point, are modimo ke tla o sebeletsa o theosa ke tla o sebeletsa o nyolosetsa. So Mema Molefakgotla o tsamaya ka matsatsi ao o tsamaya ka matsatsi ao when people called Methodist ba re modimo ho theosetsa ho nyolosetsa re tla o sebeletsa. So rena re celebrate bophelo ba motho ya sebeleditse modimo. Sedibeng sa Jakobo ke a qetella ke batla o dula fatshe sedibeng sa Jakobo Bethesda kwana Bible e re ho na le menyako e ka bang e mehlano menyakong eo mehlano ho no dutse batho ba neng ba kula ho no dutse batho ba bang ba batho bao ke batho ba neng ba tla ba phusha di oxygen ba tsamaya ka tsona ba ntse ba tamela sedibeng sa Jakobo trust le assurance le hope eo ba neng ba na le yona kore lenyelo le tla theoga le theoele ka rometsi a sediba sa Jakobo le fudu e metsi a sediba seo ya keneng ya neng a kula ya tla kenang ka morao o fuduiwa ha metsi o na tswa phidile. Bible e re enwa yena for 38 years una dutse antsa kula a le sedibeng seo lengeloi a le bona le theoha a le bona le theoela sedibeng le fudua metsi empa a hloka motho ya ka mo kenyang ka ra metsi e re Bible for 38 years antsa dutse jwalo a sa tsebe hore grace is approaching. Bible e re grace yatla le Jesu prevenient grace, the grace that comes before re sa tsebe hore na o tlo etsahala ya fihla grace
ha e fitla grace ya motsa na ikaba o rata o fola na utlwa motho ya setseng a le hopeless a feletse ke tshepo a ra ke na motho ya tla nkenyang ka ra metsi a re ke a ba bona ba kena ba tswa empa nna ke na motho Jesu a re ho yena you don't even need to go into the water you are healed already nka diphate tsa hao we mo tsamai ka bona o fodile nka diphate tsa hao we mo tsamai I think it was enough for Elsie the doctor tsa keneng o tsona dipetlele tsa keneng o tsona I just think it was enough for her yaba we mera grace ho reapproach I approach grace if it la yena ya re grace yena ha o sa hlokahala ho rutsama ka oxygen ha e sa hlokahala ho ru kena sepetlela ha o sa hlokahala ho ru yo doctor wane wena ntho e tlameileng o etse nka diphate tsa hao o tloe o tsamaye o tloe o tsamaye nka diphate tsa hao o tloe o tsamaye ya ba nka diphate tsa hae mema Molefakgotla ho thiwa kana kwe waneng a ibona tsela hore di bona na ikhanana enguna phakadi ere bible yaba ere family yaba watswa uya sente fihla wadula akantutu ulukisetsa matsatsi a hae a o tsamaya kantu ulukisetsa matsatsi a hae o batla o dula le modimo wa hae a o pele sefela sa go wesele simpite wena ya ratehang moloki wa ka ha ntse sitsa ba bang le nna o nketsetse ka mohau batho ka nako yeo a neng a tamela ho modimo wa hae ba ne ba botsana hore ka nnete ho etsahalang ka bophelo ba hae le nna ke ile ka sontaha yane ka fihla ka moseba ka motshwara ka letsoho kanti grace e se e fihlile e tlo mmolella hore a nke diphate tsa hae nna ke moseba ka opela sefela le yena ka rapela ha ke rapela le yena with the hope ya hore modimo tla utlwa a maintain bophelo kanti modimo o setsa bakantse leeto la gage o setsa lokisitse mo a tlayang teng kanti nna ha ke ntse ke re modimo o ka se etse jwalo ke sabata mema Molefakgotla yena ka ro yena a re mphodisitseng ke ena ya itseng o nna nka diphate o tsamaye dumelang ke a tsamaya ke a lefatsheng lela Jesu wa mpitsa o ntukiseditse sebaka sa o dula ke batla hore ke re ho lona ya mo fodisitseng ke ena ya itseng ho yena a ke nke diphate a tsamaye ntho re thabelang jwale ka kereke gore mme Molefakgotla o tloa lefatsheng lena a se a fodile o tloa lefatsheng lena a se a fodile tloa lefatsheng lena a se a fodile ha re tsamayeng he re lo beya mmele wa hae mo tla robalang teng ka letsatsi le latelang ha re tla mmeya re hopole hore ya re fodisang kena ya tla re bolellang hore re nke diphate tsa rona re te re tsamaye. And so the reality is one day each one of us will have to take his or her own mat and go. Ha re tlo dula mona nako ena kaofela bophelo bona bo ya ko pele hona le mo bo fellang teng. One day modimo tla o bitsa a re nka diphate tsa hao o tsamaye. And so it is my wish hore ka nako yeo modimo o bitsang a re nka diphate tsa hao o tsamaye o skwa sheba ka mona le ka mona o be le matla o re nkgono Molefakgotla ke phetse ka ba ka thola le bonus ya bophelo ba ka o bane in the midst of my journey in life ke ne ke dula ke re ho morena ha o le teng ke tlelwa ke matla le mahlomola ha sa baba ha o le teng ha ke batle tsebo ya dintho tse ding wena ka sebele sa hao
untekane ensoka nako ya unka diphate a tsamaya ha ka hetla morao una tseba hore leeto ha le fela o tla kena kanana ho setse nna le wena hore re ke re etse introspection ya maphelo a rona re ke re chebe hore na e ka ba rona kana go re tla tsamaya lefatsheng ho tla tla batho ba bue ka rona ka tsela e ba buileng ka yona homme Elsie Molefakgotla na e ka ba batho ba tla re paka ka dintho tse ntle na e ka ba batho ba tla ema ba re this was a true Christian. This was a true Christian. Na ke mopaka lebitso la kereke ya Wesele. She was really a true Christian. No na motho ya neng a ka tshwana le yena ka mekgwa le ka diketso ka dintho tsohle ka merapelo ka hospitality ka dintho tsena kaofela tse neng a di etsa. She was a true Christian. How I wish in the church of God mo ireng ena e re phelang ho yona contexting ena e re phelang ho yona Sunday ha ke ne ke le hae mane ke mo file lebitso mme Elsie ka mo fetola lebitso bo Molefakgotla ka re ke Lydia ke mosadi ya neng a tshaba modimo ke mosadi ya kileng a re bo Paulos ba feta ka lefatshe la Macedonia ya ba wa ba sheba ha ba mo sheba a ba botsa a re ha e ka bane le bara ba modimo o ke mo rapelang tlo le dule haka ka obane modimo wa lona ke a mo tshaba ka mo fa lebitso leo ka re lahlehelwa ke Lydia a se ba bangata batho ba tlang kerekeng a se batho kaofela ba re morena ba tla bulelwang menyako ya lehodimo a se batho kaofela ba tlang kerekeng ba tsebana le Jesu empa ya tsebana le Jesu wa mmona ha ntse a re ka mehla o re tshwarela dibe tse sa balweng ha o phetso ha o hela batho ba sitilweng wa mmona ha kena ka monyako a re o iswa hlompho le poko ho ntate le ho mora le ho moya e be thoko jwale le ka mehla wa mmona motho ya jwalo hore enwa ke a tshabana le modimo. How I wish ka o tsamaya ha mme Elsie Molefakgotla o ka tswa ba Kriste ba tshabana le modimo ka tswa ba Kriste. We are in the world but we are not of the world. We live in the world but we don't belong here. How I so wish o ka tswa kereke e tshabang modimo ya batho ba tshabang modimo ya batho ba tla tshabang dintho tsa modimo. Mme Molefakgotla o na tshaba dintho tsa modimo lentswe la hae ka tsatsi le le ha re lo mo fasellallo mane hae o re ho le kosa Sandile Makele Sandile le ba rateng ba ruti ba lona Sandile hlokomelang bana ba modimo Sandile ke a bona re mme Molefakgotla o ba emotional ka ntwa e buang ke re mme Molefakgotla ba re hlokometse hantle a re shut up Sandile ratang bana ba modimo Sandile le ba hlokomela a re moruti I'm talking on your behalf and you don't talk when I talk motho ene nga tshaba modimo moya wa hae a o ko robale ka kagiso ha ratla le letho ha re tla mona lefatsheng mme wa bonahala re ke be ra ya letho re le tlohela Jehova o na neile Jehova o boetse o latile ho rorise lebitso la Jehova amen. One last announcement ke tlo yetsa ntate ponwana ha ntsa tla a tlo ema mona a tlo bua ke hore
the family le ntate Moruti ke tlo kopa hore le tle le tswe ka monyako o, and nna and all of us ke tlo kopa hore re tle re tswe ka the back door. No, the front door. And lastly, ke lebogele lapa la ntate Ponwana le la ga ntate Molefakgotla hore leng entrust hore ke baranele this mosebetsi ona wa kajeno. Ke kopa ho hlompha motho o mong le o mong le o mong le o mong o teng ka kwano ho ya ka di portfolio tsa lona kaofela, ba ke kgonneng ho ba bona, ho ba bitsa, le ba ke sa kgonang ho ba bona le ho ba bitsa. Ke a le hlompha kaofela. Ke lebogele ntate Modimo ke re bao e leng hore ha ke a ba tsamaisetsa mosebetsi ona ka tsela e neng ba expectile ka yona, le tle le ntshwarele. Bao ke tsamaisaneng le bona a re lebohe Modimo. Ntate Ponwana. Ke a leboha motsamaisi wa mosebetsi Dr. Hlahane. Ke dumedisa ho ntate Moruti, ho batshwari ba kereke ba sebedisanang le yena. Ke dumedise ho mekgatlo yohle e leng teng mona le ho setjhaba sohle. Ke tshepisa hore ha ke na ho ba motelele. Morero wa ka ho kopa sebaka ho motsamaisi wa mosebetsi ke hore ke tlo re ke a leboha, ke a leboha, ke a leboha, ke a leboha ho Modimo a ile mpha kgaitsedi Puleng. Ke leboha le sebaka sena seo ka sona ke kgonneng ho utlwa bopaki directly ba tseo ke neng ke di tseba ka kgaitsedi ya ka. Strong, hard-working person. O ereng once she has set her eyes on an ideal or on a project, she would work very hard at it. And if she had seen potential in a person, to my knowledge, unasa tsabe ho ya ho wena kapa ho ba leng haufinyana to say to some motona to reach the ultimate heights, she would go all the way. Lelokong la haeso kaofela in Mother Teresa. You struggle to find amongst them okaring kileka kokota munyako wa aus Puleng wa rakgadi Puleng wa mangwane Puleng wa nkgono Puleng kina le genuine crisis le surrounding mabakas ali handle, and she turned away. I challenged them. I'm sure there is none. Her doors were always open. But she was a firm type of person, such that some people wouldn't understand her, especially youth, even amongst my family. She would like you to stick by the rules. How she would check you out, ask you questions. Why didn't you do this? Why didn't you do that? Why did you do that? Which landed you in this situation? And if Shalosa, she would probably ultimately be lenient. But she was firm. She was definitely not corrupt. Ratile Manzua Councillor Tsokodibane. My sister was not corrupt. My sister held Twinkie ethics very close to her heart. Unasna di double up. I may have, in one or other instance, approached her and said, "Hey Rakhadi,
batho ke bana ba rekisa le mati ba re ke 70 rand. Nnete mantswe mme o mong ana bua mona a re hona re le tla tshwara. That's how she put it to me, straightforward. Dankiso tlohelang to tswang thong eo o tla tshwara. So yes, as for that part ke a mo hlompha, and you know ke a thaba ho mekgatlo yohle le batho individuals bao ba ileng ba dumella hore kgaitsedi ya ka e be motswalle ya bona, ke ba leboha haholo, and really Bahaponwane will be, you know, forever thankful, grateful to them. You know, bongata ba bona, I will not quote names, but bomme le bontate ke a le leboha from the bottom of my heart, ke a le tlotla. There's been so many instances mo ereng harana le bothata a re founela ha re fihla mane re fumana bona ba se ba le teng, ba se ba entse se lesane ho imolla bothata bo motshwereng. They wouldn't say ngwaneno tankiso ko ane zone 14 or mamang o kae. Che. We may not be meeting every day. Horenga nagare, thank you, but please, tsebang hore hoya botibong ba pelo yaka. Mema Mkhiti, Dr. Shahane, Mema Makups, le bomme ba bang bohle le bontate ke a lebohle le ntebohele le ba bang le re tankiso hore ntho kgolo ho yena, to all of you ba ke ba tsibileng le bao ke sang ka ba tseba ke a leboha. Modula setule ke lebohile haholo. Re a leboha ntate Ponwana. Ntate Moruti Nasareng ke tse le mohau. Ke itse nna le rona kaofela re tla tswa so, family le ntate Moruti ba tla tswa so. Ke a leboha bana ba heso. My name is Elsie Puleng Molefakgotla. I am 82 years old. I was a former matron's nursing service manager at the Sebokeng Hospital. I finally retired 1996 December. 1997 February, I was employed at the then Naledi Nkanyezi Private Hospital. I practiced there and then I finally retired 1999. Presently, I'm keeping myself busy for an NGO under National Council of African Women, whereby we did home-based care, and I trained the carers on home-based care, issued them with certificate. I am with the Health and Welfare Center. Presently, we are doing HTS at Mfuleni, and we are also screening and testing for COVID. Today, I'm here at Mfuleni, Johannesburg, to get my vaccination. I will encourage all my colleagues, let's come. The nurses here are very, very good and excellent, and I'm happy they're my products. They know their work. Thank you very much. Good morning. My name is Elsie.
My name is Elsie Puleng Molefakgotla. I am 82 years. Good morning. My name is Elsie Puleng Molefakgotla. I am 82 years old. I was a former matron's nursing service manager at the Sebokeng Hospital. I finally retired 1996 December. 1997 February, I was employed at the then Naledi Kanyezi Private Hospital. I practiced there and then I finally retired 1999 June. Presently, I'm keeping myself busy. I've got an NGO under National Council of African Women, whereby we did home-based care and I trained the carers on home-based care, issued them with certificates. I am with the Health and Welfare Center. Presently, we are doing HTS at Mfuleni, and we are also screening and testing for COVID. Today, I'm here at Mfuleni, Johan Haynes, to get my vaccination. I will encourage all my colleagues, let's come. The nurses here are very, very good and excellent. And I'm happy they are my products. They know their work. Thank you very much.